আপনাদের সবাইকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের OBGYN মাস্টার ক্লাসে। আপনারা জানেন এটি আমাদের একটি নিয়মিত এবং ধারাবাহিক আয়োজন। সাধারণত অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি স্টুডেন্টদেরকে টার্গেট করে আমরা মূলত আমাদের এই আয়োজনটি করে থাকি এবং এটিকে সামনে নিয়েই আমরা আসলে আমাদের বিষয়গুলোকে সুন্দর করে ডিসকাশন করার চেষ্টা করি। টুডে ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেশন, জন্ডিস ইন প্রেগন্যান্সি, কারণ আমরা জানি যে এটা নিয়ে অনেক কিছু বলার আছে, জানার আছে এবং এটি নিয়ে অনেক আনস্পোকেন কোয়েশ্চেনও আছে আমাদের স্টুডেন্টদের। We are very much privileged and fortunate যে এই মুহূর্তে জুমে আমাদের সাথে 102 বিভিন্ন লেভেল অফ দ্য স্টুডেন্ট ফ্রম দ্য 5th ইয়ার আপ টু পোস্ট গ্রাজুয়েট আমাদের সঙ্গে অলরেডি যুক্ত হয়ে গেছেন। এবং আজকের সেশনটি ইজ ভেরি মাচ ইম্পর্টেন্ট বিকজ আজকের এই সেশন এজ এ চেয়ারপারসন উই হ্যাভ প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডাম, দ্য ফর্মার চেয়ারম্যান অফ অবস্টেট্রিক্স অ্যান্ড গাইনোকোলজি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। ম্যাডাম, আপনাকে স্বাগত জানাই আমাদের আজকের এই আয়োজনে। এবং আজকের প্ল্যাটফর্মটি এক্সক্লুসিভলি একটা একাডেমিক নিয়ে আসলে যাদের জীবন এবং পথ চলা এবং জীবনের বড় একটা অংশ তারাই মূলত আজকে আমাদের এই জায়গাটিতে যুক্ত আছেন। আমার সঙ্গে অ্যাজ এ কিনোট স্পিকার যুক্ত আছেন প্রফেসর নাহরিন আক্তার, চেয়ারম্যান ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিন ডিপার্টমেন্ট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। ম্যাডাম, আপনাকেও স্বাগত জানাই আমাদের আজকের এই আয়োজনে। যুক্ত আছেন প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী, যিনি আসলে আমাদের এই OBGYN মাস্টার ক্লাসের একদম প্রথম থেকে আমাদের মেন্টর হিসেবে যুক্ত আছেন এবং আশা করছি উনি থাকবেন আগামীতে আমাদের সঙ্গে। প্রফেসর শাহনারা চৌধুরীকে নতুন করে পরিচয় করে দেওয়ার কিছু নেই। শি ওয়াজ দ্য ফর্মার হেড অফ দ্য OBGYN অফ দ্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল। ম্যাডাম, আপনাকেও স্বাগত জানাই আজকের আয়োজনে। যুক্ত আছেন সুদূর কুমিল্লা থেকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর অফ OBGYN কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল ডক্টর শাহলে নাজনীন ম্যাডাম আমাদের সঙ্গে। ম্যাডাম, আপনাকেও স্বাগত জানাই আজকের আয়োজনে। আজকের এই পুরো সেশনটি মডারেট করবেন ডক্টর ফাহমিদা রশিদ। ডক্টর ফাহমিদা রশিদ ইজ দ্য অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর অফ OBGYN চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং উনি সায়েন্টিফিক সেক্রেটারি চট্টগ্রাম OGSB। ডক্টর ফাহমিদা, আপনাকেও স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের এই আয়োজনে। ডক্টর এহসান, আপনি কি কিছু বলবেন? না হলে আমরা মেইন আয়োজনে চলে যাব। শুরু করে দেন আপা। জি, আমি ডক্টর এহসান আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই, কারণ এত বড় একটা চালিকা শক্তি নিয়ে বাংলাদেশ একাডেমিক প্ল্যাটফর্মে আপনি আসলে যেভাবে কাজ করে যাচ্ছেন এটি সত্যিকার অর্থে আপনাকে ধন্যবাদ দিয়ে আসলে ছোট করা হবে। আমি বলবো যে একসাথে এই আমাদের পথ চলাটা যেন সমুন্নত থাকে সামনের দিকে। এবং ধন্যবাদ স্পেশালি মীর আশি আমাদের সঙ্গে আছে এবং SKF কেও আমাদের এই সায়েন্টিফিক কাজগুলোতে সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য। তো আমাদের পুরো সেশনটি মডারেট করার জন্য আমি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট মডারেটর অফ OBGYN ডক্টর ফাহমিদা রশিদ, আপনাকে আমি এখন স্বাগত জানাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। অসংখ্য ধন্যবাদ। ডক্টর শারমিন, আমাকে শোনা যাচ্ছে তো না? জি, পারফেক্ট। জি, রেসপেক্টেড টিচার্স, আমার শ্রদ্ধেয় মেন্টর, আমার যারা আজকে স্টুডেন্ট বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, বাংলাদেশের বিভিন্ন কর্নার থেকে যারা যুক্ত হয়েছেন, আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট, সবাইকে সালাম জানিয়ে আজকের প্রোগ্রামটা শুরু করছি। আমি ডক্টর ফাহমিদা রশিদ, বর্তমানে কর্মরত আছি চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে OBGYN সহকারী অধ্যাপক হিসেবে। আজকে আমাদের আসলে টপিক অফ ডিসকাশন হলো আপডেটস অন ম্যানেজমেন্ট অফ জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি। আপনারা জানেন যে আসলে প্রেগনেন্সিতে অনেকগুলো সমস্যা, প্রেগনেন্সি একটা নর্মাল ফেনোমেনন হলো এখানে শরীরের অনেক পরিবর্তন হয় হরমোনাল কারণে, যার কারণে আমাদের যে শরীরের যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে সবকিছুরই কিছু পরিবর্তন, কাজের পরিবর্তন হয়। সেরকম একটা মেজর একটা অর্গান হলো লিভার, যেটা হরমোনাল চেঞ্জের কারণে এরা অনেকগুলো পরিবর্তন হয়, যার কারণে অনেক সময় আমরা দেখি যে এখানে বিভিন্ন মেটাবলিজমের যে সিস্টেম গুলো আছে অথবা মেটাবলিজম গুলো যে হয় সেই কার্যক্রমে অনেক সময় ব্যাহত হয়। তাই অনেক সময় দেখা যায় যে শরীরে যদি আমাদের যে বিলিরুবিন অথবা বাইল অ্যাসিড যেটা আছে সেই বিলিরুবিন যদি কোনো কারণে বেড়ে যায় তখনই আসলে হয় জন্ডিস। জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি আসলে খুবই সিরিয়াস এবং গ্রিভিয়াস একটা ব্যাপার, ম্যাটারনাল মর্টালিটি এবং মরবিডিটির সাথে অনেক জড়িত। তো সেজন্যই আজকে আমরা কথা বলবো আজকে জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি নিয়ে। এটা আমাদের OBGYN মাস্টার ক্লাসের পঞ্চম একটা প্রোগ্রাম। এখানে আমাদের সাথে আছেন আমাদের চেয়ারপারসন হিসেবে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডাম, যিনি ফর্মার চেয়ারম্যান হিসেবে ছিলেন OBGYN ডিপার্টমেন্ট BSMU তে ছিলেন। আমি ম্যাডামকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে আছেন আমাদের আজকে কিনোট স্পিকার আমাদের শ্রদ্ধেয় নাহরিন আক্তার ম্যাডাম, বর্তমানে তিনি চেয়ারম্যান হিসেবে ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিনে কাজ করছেন। আমি একটু শারমিনকে রিকোয়েস্ট করবো ম্যাডামের সিভিটা শেয়ার করার জন্য, আমার যেহেতু একটু ল্যাপটপে প্রবলেম হচ্ছে। ম্যাডামের সিভিটা আমি পরে, মানে ম্যাডাম বর্তমানে আসলে কাজ করছেন যদিও বা BSMU তে। উনি আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে 1985 সালে MBBS পাশ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি FCPS পাশ করেন 1998 সালে। ম্যাডামের আসলে
গুণগান করতে গেলে আসলে আজকে রাত পার হয়ে যাবে। প্রায় ম্যাডামের 30টা পাবলিকেশন আছে। বর্তমানে তিনি আরো কাজ করছেন এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসেবে পেরিনেটাল সোসাইটি অফ বাংলাদেশে। তিনি প্লাসেন্টাল স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার এবং বার্থ ডিফেক্টের উপর কাজ করার জন্য খুবই আগ্রহী এবং এটার প্রতি ওনার ইন্টারেস্ট আছেন। আজকে আমাদের এর পরবর্তী সময় ম্যাডামের প্রেজেন্টেশনের পরে শুনবো প্যানেল ডিসকাশন, একটা খুবই ইন্টারেক্টিভ ডিসকাশন। ওখানে সরাসরি যুক্ত আছেন আমার শ্রদ্ধেয় মেন্টর প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী ম্যাডাম, যাকে পরিচয় দেওয়ার কোনো আসলে দরকার নাই। তিনি আগে কাজ ফর্মার হেড OBGYN চিটাগং মেডিকেল কলেজ ছিলেন। এছাড়া আছেন ডক্টর শাহেলা নাজনীন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর OBGYN কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ। প্যানেল ডিসকাশনের পরে আমরা যাব কোয়েশ্চেন আনসার সেশনে। কোয়েশ্চেন আনসার সেশনের যেখানে আমি এই জন্য রিকোয়েস্ট করছি আমাদের যারা আন্ডার গ্রাজুয়েট এবং পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট আছেন, আমাদের চ্যাট বক্সে আপনারা যদি কোয়েশ্চেনটা দিয়ে দেন, পরবর্তী সময়ে আমরা সেই কোয়েশ্চেন আনসার সেশনটা আমরা সবার প্রশ্নটা, সবার অজানা কথাগুলো জেনে নিব আমাদের শ্রদ্ধেয় মেন্টরদের কাছ থেকে। আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রফেসর নাহরিন আক্তার ম্যাডামের, যেটা অলরেডি বলা হয়ে গেছেন। আমি এখন আমাদের চেয়ারপারসন প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডামের পারমিশন নিয়ে আমাদের আজকের যে কিনোট স্পিকার প্রফেসর নাহরিন আক্তার ম্যাডাম, ওনার কিনোটটা স্পিচ অথবা আজকে ওনার মূল প্রবন্ধটা শোনার জন্য ম্যাডামকে এবং বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রফেসর নাহরিন আক্তার। নাহরিন ম্যাডাম তাহলে স্লাইডটা দেখিয়ে ফেলেন আমাদের, এবং থ্যাংক ইউ 141 এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আছেন পার্টিসিপেন্ট। আসলে এই সময় জুমে আসলে এত পাওয়াটাও একটা খুব ফরচুনেট একটা ব্যাপার। আমি সবাইকে থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি। আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং অপেক্ষা করছি আসলে প্রেজেন্টেশনের জন্য। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। শোনা যাচ্ছে তো না? ওকে, পারফেক্ট। ওকে। Respected Chairperson Madam, Professor Saleha Begum Chaudhary Madam, respected panelists, my senior junior colleagues, my dear moderator and coordinator, and learned audience. Assalamu alaikum. Today I will talk on update on management of jaundice in pregnancy. The jaundice may be defined as yellow discoloration of the skin, mucous membrane, and sclera of the eyes caused by the increased amount of bilirubin in the blood. It is clinically detected when the serum bilirubin level rises to 2 mg/dl or more. We know the liver performs different functions, and important functions are nutrient metabolism, protein synthesis, detoxification, excretion, and some secretory function. The normal physiological changes that occurs during pregnancy, the AST, ALT, the liver function, the bilirubin, prothrombin level, 5 nucleotides, and gamma glutamyl transferase, this remains unchanged in pregnancy. However, the level of alkaline phosphatase, which rise 3 to 4-fold in third trimester of pregnancy, serum alpha protein is raised, and serum fibrinogen level is raised during pregnancy. However, the level of albumin and hemoglobin level is decreased in pregnancy due to hemodilution. So generally, the majority of the liver test remains in the normal range in pregnancy, except those produced by the placenta or impacted as a result of hemodilution. The level of bile acid is quite helpful in any form of cholestasis. The serum level remains normal in pregnancy. The sensitive indicators of liver damage during pregnancy are AST and ALT. The ALT is especially useful because significant elevation of this enzyme doesn't occur with injury to tissues other than liver. The common causes of jaundice are, we all know, those are prehepatic, hepatic, and posthepatic. Now I will discuss first on the liver disease that occurs coincidentally in the pregnancy. First, the viral hepatitis. We know that hepatitis means inflammation of the liver and most commonly occurs by virus, and the other common causes are alcohol, immunologic, drugs, or toxin. It can be again acute, chronic, and fulminant types. The specific type of viral hepatitis that's occurred due to by virus A, hepatitis A, B, C, D, E, and G. And the systemic virus that causes viral hepatitis are CMV and Epstein-Barr virus. Now comes to fulminant hepatitis.
It refers to a kind of severe clinical types of hepatitis characterized by acute onset, fast progression, complicated manifestation, and poor prognosis. And hepatic failure usually develops within 2 to 3 weeks. All viral infection can lead to fulminant hepatitis, with commonest is HBV infection, especially in late pregnancy. Complications are hepatic encephalopathy and hepatorenal syndrome. Maternal and perinatal mortality and morbidity are high. The chronic hepatitis means when the hepatitis persists more than 6 months. It can be persistent and active types. And in histopathological, it shows necrosis with fibrosis, and ultimately there is formation and regenerative nodules, leads to cirrhosis of liver. The diagnostic point of acute severe hepatitis are severe gastrointestinal symptom, rapidly deepening jaundice, hepatic encephalopathy, severely abnormal liver function, renal failure, and sometimes development of coagulopathy. Now comes to different types of hepatitis virus. The most of the cases, all virus are RNA virus except hepatitis B virus, that is DNA. The incubation period varies. The transmissions occur in hepatitis A and E by fecal-oral route, and B, D, and C by the parenteral and body fluid. Vertical transmission can occur in all type of virus in A, E, and B, but the B is most common, and also the hepatitis C. The maximum infectivity occurs in the prodromal period, and in case of hepatitis E, when the E antigen is positive, and hepatitis B, when HBV co-infected, and in case of hepatitis C, when HIV co-infected. Carrier state is none in A and E, and in case of hepatitis B, it is 5 to 10%, and in case of hepatitis C, 50 to 85%. Most of the cases, it can remain asymptomatic, but however, in case of hepatitis B and E, it can be fulminating during pregnancy, and hepatitis C, it can be asymptomatic to severe relapsing case. None of the hepatitis A and E develops chronicity, but B and C develop chronicity like chronic persistent hepatitis, chronic active hepatitis, and cirrhosis of liver. The serological diagnosis is usually done by the antibody, and in case of hepatitis E, presence of IgM and IgG antibody. In case of hepatitis E, anti-HEV, and in case of hepatitis B, presence of surface antigen, anti-HBs, presence of E antigen and antibody, and HBV DNA. And in case of hepatitis D, presence of D antigen in serum or hepatic tissue, or presence of antibody IgM to HDV. And hepatitis C is diagnosed by anti-HCV or by presence of RNA that is detected by PCR. Now the clinical presentation. The clinical presentation varies. It may be yellowing of the eyes and skin, itching all over the body, dark colored urine, light colored stool, weakness, loss of appetite, headache, nausea, vomiting, and fever. Now comes to hepatitis A virus. Transmission occurs and it's spread favored by crowding and poor sanitation. Outbreak result from contaminated water or food, including inadequately cooked shellfish. Parenteral transmission is rare. Virus may be present in blood, bile, and stools. Therefore, the person remains infective during the incubation period. Asymptomatic children are source of infection and transmission. The incidence during pregnancy is 1 in 1,000. It is not transmitted to the fetus in utero, may be transmitted to the neonate during delivery or postpartum period, and the diagnosis anti-HAV IgG antibodies is not transmitted from infected mothers to newborn infant. It is often self-limiting illness and confers immunity on the subject. There is no evidence that HAV causes birth defect. Now diagnosis, IgM specific to antibody HAV, and it appears early in the course. Peak titers of this antibody occurs during first week of clinical illness and disappear within 3 to 6 months. Titer of IgG rise after 1 month and may persist for years and indicates post-infection status and immunity. IgG antibody provides lifelong immunity. Now comes to management.
and it can be prevented by improved sanitation, strict personal hygiene, frequent hand washing with soap and water, and by vaccine, 2 doses 6 months apart. Vaccination should be given to the persons of increased risk. There is passive post-exposure immunization with immunoglobulin can protect person if administered within 48 hours of exposure, but is helpful even up to 2 weeks into the incubation period. So when the patients become infected, first we have to admit the patient, strict contact isolation, supportive care for mother, proper nutritional support, and it is a self-limiting illness without chronic process, and recovery follows 3 to 4 weeks. Infants born to mothers infected with HIV during the 3rd trimester of pregnancy or during delivery should receive post-exposure prophylaxis with immunoglobulin to prevent horizontal transmission. There is no contraindication of vaccine during pregnancy, and breastfeeding is not contraindicated, and HIV vaccine is safe during lactation. Chronic infection doesn't occur, and hence there is no carrier state. Now comes to viral hepatitis B. It is found worldwide, but is endemic in certain areas like India. There are millions of carriers worldwide. The carrier state approximately 35% in Asia and Africa. It accounts for about 1 million deaths annually related to viral hepatitis-induced liver disease. This is the picture of hepatitis B virus, where this is a core antigen, this is E antigen, and this is the surface antigen. Now, surface antigen. It appears as first evidence of infection, appears before biochemical evidence of liver disease. Detection of surface antigen appears established infection with HPV and implies infectivity. 90 to 95% cases titer decreases as symptoms diminishes. Persistence of surface antigen after acute illness associated with chronic hepatitis. Now, in anti-HBs antibody, it is a specific antibody, appears after clearance of surface antigen, appears after successful vaccination, and disappearance of surface antigen and appearance of anti-HBs signal recovery, non-infectivity, and immunity. Appearance of anti-HBs defines absence of carrier state. Now comes to core antigen. It present only in hepatocyte and it doesn't circulate in blood. Anti-HBC, IgM appears shortly after surface antigen, alone doesn't appear in serum, indicates diagnosis of acute hepatitis B. It persists 3 to 6 months or longer and can reappear during flare. IgG also appear during acute infection and persists indefinitely whether the patient recover or develop chronicity. Now, E antigen. It's a soluble protein found only in surface antigen positive serum. It's a secretory protein processed from the pre-core protein. Appear during incubation period shortly after surface antigen and indicates viral replication and infectivity. It is usually associated with high level of HBV DNA. Persistence beyond 6 months indicates likelihood of chronicity. Is disappearance followed by anti-HBe indicate diminished replication and infectivity. Now, HBV DNA. It presents generally parallel the presence of E antigen, more sensitive and precise marker of viral replication and infectivity. Very level may present long after patient recovered. Bound to IgG is rarely infectious. Hepatitis B virus infection often asymptomatic. Nevertheless, many people achieve eventually a non-replication status. Earlier the live person is infected, higher the risk become chronic carrier. The prolonged immunological response to infection leads to the development of cirrhosis of liver, liver failure, or liver cancer in about 40% of the cases. It is transmitted via body fluid, parenteral route, and during sexual intercourse. Population groups that are increased risk of development of this infection include drug addict, transfusion recipient, dialysis patient, and Hispanic Black. There is high rate of vertical transmission causes fetal and neonatal hepatitis, and transmission rate is highest when mother is E antigen positive, high viral load, or maternal infections occur in 3rd trimester.
Rate of transmission average only 10% when maternal infections occur in the first trimester or mother is E antigen negative. Transmission to newborn. Newborn baby has a 70 to 90% of likelihood of becoming infected in the absence of Prof. Approximately 25% of infected infant will become chronic carrier. Now, effects on the mother. Sometimes the patients develop fulminant liver failure, coagulopathy, fluid and nutritional imbalance, encephalopathy, or may develop chronic carrier. There is no increased risk of abortion, FGR, or stillbirth in acute infection unless malnutrition is present. No teratogenic effect. নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় একটু ম্যাডাম, দেখতে পাচ্ছি। হ্যাঁ, প্রবলেম হচ্ছে। ম্যাডাম আবার একটু শেয়ার দিয়েন। শেয়ার দিতে হবে না, দেখা তো যাচ্ছে। শেয়ার না, আপনি অফ করে আরেকবার শেয়ার দেখা যাচ্ছে স্লাইড? না, যাচ্ছে না। আপনি একটু আবার স্টপ শেয়ার করে আবার রিশেয়ার করেন ম্যাডাম, তাহলেই হবে। শেয়ার স্ক্রিনই তো দেখছি না। দাঁড়াও, শেয়ার স্ক্রিনের এটা অপশনটা আসতেছে না যে। ম্যাডাম আপনি তাহলে লিভ করে আবার একটু রিজয়েন করবেন, তাহলে পারা যাবে হয়তো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আচ্ছা, আপনি লিভ করেন ম্যাডাম। আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই। শাহনারা ম্যাডাম একটা প্রশ্ন যদি উত্তর দিতে থাকেন, এর মধ্যে ম্যাডাম জয়েন করে যাক। একজন জানতে চেয়েছে, ইফ HbS পজিটিভ ওয়ান্স, ইজ ইট রিমেন পজিটিভ লাইফ লং? শাহনারা ম্যাডাম আনমিউট করে নিয়েন ম্যাডাম। Thank you very much for this nice question. Actually, যখন HbS positive হবে, if it is for the first time, we should look at that whether it is a screening test or it is confirmatory test. We have to repeat the test by confirmatory test. After confirmatory test, if it is still positive, we have to retest the virus again after 6 months. Then, depending on the situation, if it is still persist, and we have to then ask for some serology, and it is if absence of as said by Professor Nahreen, absence of IgM HBC, or if there is persistence of HbS-Ag for more than 6 months, it will turn into chronic, and rest of it is auto-regulated in 90% of cases. So 10 to 15% cases it may persist as a persistent hepatitis, which leads to chronic active hepatitis sometimes. ম্যাম তাহলে সেরোকনভার্সনে একটা চান্স আছে অবশ্যই। এই দেখা আমরা যাচ্ছে তাহলে যাই প্রেজেন্টেশনের সাথে। হ্যাঁ ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে, জি। এখান থেকে না, there is no teratogenic effect occurs in human with acute disease, but we have to avoid using scalp electrode during labor, and gentle resuscitation should be done after birth to avoid mucosal trauma to the pharynx. Now, clinical features, it starts with prodromal or pre-ecteric phase, and gradually there will be increasing anorexia, malaise, fatigue, and as the liver gets inflamed, the patients experience right upper quadrant pain. The liver enzyme rise with onset of fever, resembling serum sickness with arthalgia, urticaria, and rash. Universal screening of all pregnant women for surface antigen in each pregnancy should be done. All HbS-Ag negative mothers should be offered active immunization after delivery. Immunization, 3 doses of recombinant HPV vaccine. A booster dose after 5 to 10 years is recommended, and passive immunization should be offered to non-immune mothers at risk for hepatitis B. Screening all HbS-Ag positive pregnant women
for ABV DNA to guide the use of maternal antiviral therapy during pregnancy. Excuse me. High viral load, Madam, আপনার slide 200,000 change হচ্ছে না, madam. international unit per ml or higher. Slide যাচ্ছে Should না be আপা। offered antiviral medication with tenofovir or telbivir in the third ম্যাডাম আপনার স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না, slide মুভ করেছি। করছে না। দেখা যাচ্ছে না? নেটওয়ার্ক প্রবলেম তো ম্যাডাম, নেটওয়ার্কটা স্লো। আপনার দুটো আইডি ওপেন, আপনি একটা অফ করে দেন, এটারও ভিডিও অফ করে দেন, তাহলে হয়তো ইজি এখন হবে। দেখা যাচ্ছে না? স্লাইড চেঞ্জ হচ্ছে না ম্যাডাম, দেখা যাচ্ছে কিন্তু আপনার স্লাইডটা চেঞ্জ হচ্ছে না। নেটওয়ার্ক স্লো। না আমি ওপেন করি নাই। আমি এখন না এখনো হ্যাঁ এটা স্টপ, শেয়ারটা স্টপ হয়ে গেছে ম্যাডাম, আপনাকে আবার শেয়ার করতে হবে। দেখা যাচ্ছে এখন? জি না ম্যাডাম, আপনার স্লাইডটা এখনো দেখা যাচ্ছে না, আবার স্টপ শেয়ার করে রিশেয়ার করতে হবে ম্যাডাম। আপু প্রশ্ন নিয়ে নেন, কোয়েশ্চেন আনসারতে। হ্যাঁ আমরা মনে হয় প্রশ্নে চলে যাই। আমাদের একটা ডিক্লারেশন আলিয়া আছে ম্যাডাম থেকে নেন। আজকে যারা প্রশ্ন করছেন, আমি আগে থেকে বলে রাখি যারা সবচেয়ে ভালো প্রশ্ন করবেন, যাদের প্রশ্ন সবচেয়ে ভালো সুন্দর হবে, আমাদের একটা পাঁচজনকে 5টা বইয়ের পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। তো আমরা আশা করছি আপনারা প্রশ্ন যেটা মনে আসে সেটা আপনারা প্রশ্ন করেন, আমাদের ম্যাডামরা আছে, প্যানেলিস্টরা আছে, মেন্টররা আছে, ওনারা জবাব দিবেন। তো আমরা একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই। আমাদের প্রথম দিককার একটা কোয়েশ্চেন ছিল যে ইজ হাইপারেমেসিস গ্রেভিডিউরাম রিলেটেড উইথ জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি। আমি একটু প্রফেসর সালেহা বেগম ম্যাডামকে একটু এখানে ইনপুট দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। থ্যাংক ইউ। অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যে হাইপারেমেসিস গ্রেভিডিউরাম জন্ডিসের সাথে অবশ্যই একটা রিলেশন আছে ইন সিভিয়ার কেসেস when there is a remain undetected and untreated। যদি থাকে তাহলে in that case it may cause as it is associated with severe dehydration, electrolyte imbalance, as well as it can cause even liver necrosis and also liver damage and hepatic failure। সো সেই ক্ষেত্রে আমরা মনে করি যে সিভিয়ার কেসই একমাত্র সিভিয়ার আনট্রিটেড আনডিটেক্টেড পেশেন্টের বেলায় there is a risk of liver damage as well as manifestation of jaundice। তো সেটাই আমরা একটা সিভিয়ার স্টেট অফ ডিজিজ বলি। ইন দ্যাট কেস আসলে হাইপারেমেসিস গ্রেভিডিউরামের ইনফ্যাক্ট there is a যদিও আমরা জানি যে there is a indication in a very rare case there is an indication of termination of pregnancy when it is not responding to treatment, but that should be always before 12 weeks of pregnancy। কারণ বলা হয় যে যে যদি আমরা 12 weeks of pregnancy এর পরে যদি আমরা করি তাহলে in that case the pregnancy complication may also worsen the condition। শোনা কি যাচ্ছে? ম্যাডাম থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা তার মানে বুঝে গেলাম যে হাইপারেমেসিস গ্রেভিডিউরাম যদি হয় সেটার সাথে জন্ডিস রিলেটেড, যার কারণে হাইপারেমেসিস গ্রেভিডিউরামকে খুব আর্লি স্টেজে আসলে ট্রিটমেন্ট করতে হবে যাতে জন্ডিস পর্যন্ত না যায়। আমরা এখন যদিও আমি এখানে অন্য প্যানেলিস্ট যারা তারা বলতে পারেন, যদিও অনেক সময় এটা there is a controversy যে রিগার্ডিং টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি, কিন্তু এটা একটা there is a opinion that যে সেটা যদি 12 weeks এর আগে হয় in that case we can even consider termination in a very severe case of hyperemesis gravidarum। যখন অন্য কারো মতামত থাকলে আমার মনে হয় সেই জায়গায় এটাকে অ্যাড করা যায়। শ্রদ্ধেয় শাহনারা চৌধুরী ম্যাডামকে একটু ইনপুট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Role in severe in jaundice in at any form or in hepatitis is not there. So only indicated jeta bola hoyeche if it is there very serious type of hyperemesis not controlled by any means and there is serious complication of vitamin B12 deficiency leading to psychosis, course of psychosis, only in that case you can consider, but actually there is very limited role of termination of pregnancy. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আরেকটার সাথে ডক্টর মোহাম্মদ মারুফ হাসান উনি আরেকটা প্রশ্ন করেছিলেন, what are the maternal complication and risks of baby in jaundice during pregnancy? আমরা মনে হয় maternal complication and risks of baby in jaundice এটা ম্যাডামের লেকচারে শুনে যাব।
আমরা সেহেতু লেকচারটা শেষ করলে হয়তো বা যদি ওইখানে আমরা না পাই তাহলে আবার আমাদের কাছে প্যানেলিস্টদের কাছে ফেরত আসবো। ম্যাডাম আপনি, নাহরিন ম্যাডাম কি রেডি? আপনি ম্যাডাম আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আসতেছি। আমরা তাহলে আবার প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাই। ম্যাডাম আপনার ভিডিওটা অফ করে নেন, তাহলে নেটওয়ার্কের ঝামেলাটা আরেকটু কম প্রকট হবে। আপনি দরকার হলে ভিডিওটা অফ করে নেন আর আপনি প্রেজেন্টেশনটা দেন। ঠিক আছে, এখন প্রিভেনশন দেখা যাচ্ছে ম্যাডাম। Okay. The universal screening of all pregnant mother for surface antigen in each pregnancy should be done, and in all HBsAg negative mothers should be offered active immunization after delivery. Active immunization should be given by 3 doses of recombinant DNA HPV vaccine. A booster dose of after 5 to 10 years is recommended, and passive immunization should be offered to non-immune mothers at high risk for hepatitis B. Screening all surface antigen positive pregnant women for HBV DNA to guide the use of maternal antiviral therapy during pregnancy. High viral load should be offered antiviral medication with tenofovir or telbivudin in the 3rd trimester to reduce perinatal transmission. Neonate born to HBV positive mothers should receive passive immunization with HBV immunoglobulin and vaccination within 12 hours, 3 doses. And this reduces the incidence of vertical transmission rate to less than 3%. Treatment to the mother is initially we have to admit the patient and mainly supportive with adequate nutrition, laxative and by vitamin K supplement. To prevent perinatal virus transmission, route of delivery has no influence. Most infants born to surface antigen positive mother are negative at birth, but seroconversion can occur in the first 3 months of delivery. Breastfeeding of infants of chronic HBV carrier poses no additional risk for transmission with appropriate immunoprophylaxis. The most common cause of non-A, non-B hepatitis is hepatitis C virus. However, hepatitis E virus is the most important cause of non-A, non-B hepatitis in developing countries like India. It can be of 3 types of infection. When there is HCV infection, the antibody will be positive. When there is chronic HCV infection, antibody will be positive, and along with HCV, RNA will be positive for 6 months. And when there is chronic active hepatitis HCV, the antibody will ম্যাডাম আপনার আমরা আসলে ম্যাডামকে হয়তো ইন্টারনেট কানেকশন পোর হওয়ার কারণে বারবার হারাচ্ছি। তো বাই দিস টাইম আমরা আসলে আবার কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে নিই। আমাদের এরপরে নূরে জান্নাতুল ফেরদৌস উনি একটা প্রশ্ন করেছেন, ইফ HBsAg পজিটিভ, এটা মনে হয় আনসারটা হয়ে গেছে, এরপরে যাই আমরা। ডাজ হেপাটাইটিস ভাইরাস কজেস এনি কনজেনিটাল ম্যালফরমেশন? আমি ডক্টর শাহিলা নাজনীন আপনাকে একটু আনসার করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ ডাক্তার ফাহমিদা। তো হেপাটাইটিস যদি ইনফেকশন হয় বা ভাইরাল ইনফেকশন হয়, সেখানে আসলে কনজেনিটাল অ্যানোমেলি হয় না, কোনো বার্থ ডিফেক্টেরও এখনো কোনো হিস্ট্রি পাওয়া যাচ্ছে না। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমাদের নেক্সট কোয়েশ্চনে যাই। ডক্টর শাহিনা চৌধুরী উনি প্রশ্ন করেছেন, why hepatitis E is more fulminant in pregnancy, which is more এটা একটা প্রশ্ন, which is more preferable, NVD or cesarean section? If patient is diagnosed as hepatitis E infection in last trimester, what should be the measure during NVD? আমি এটা প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডামকে একটু আনসার করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। ইনফ্যাক্ট আসলে আমরা জানি যে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস ইফ ইটস অকার ইন লেট প্রেগনেন্সি, ইট মে কজ ফালমিনেটিং হেপাটিক ফেলিওর, এবং আমরা জানি and that can also be happening with hepatitis B virus also. And the causes of actually the severity and liver damage and hepatic failure is mainly there is a alteration of immune response, specifically Th1 response, suppression of Th1 response and induction of Th2 response actually
stimulate the viral activity, viral replication, as well as severity of the diseases. That is hepatitis C virus. Not only it is an immune suppression, as well as there is a hormonal change and metabolic changes, and virus itself, that is a severity of disease and replication. All in combination can cause has a contribution in the cause of hepatic failure. In hepatitis E virus, specifically it occurs in late part of the pregnancy. Madam, which one is preferable, NVD or cesarean section অথবা mode of delivery? Mode of delivery, actually always we prefer vaginal delivery, because any types of surgery actually causes, there is opening of many vessels that can be a cause of bleeding. Always because in that in case of hepatitis E virus or B virus, there is one of the important complication is a hepatic liver function impairment, and also there it is a coagulation failure. So there is always chance of bleeding, no antepartum as well as postpartum hemorrhage, and most of the patient is in fact we lost due to uncontrollable postpartum hemorrhage, according to our experience. And this patient also can develop a hepatic encephalopathy. That is also one important cause for hepatic death of the patient. So, and in fact, because we always prefer vaginal delivery, because that there is only bleeding from placental surface, but in case of surgery there is multiple sites, that is the possibility of bleeding. And so but it is not absolutely contraindicated, because those patients who have history of previous obstetrical complication demand it. In that case, surgery, cesarean section can be done with taking precaution, because as that patient should treat it with vitamin K, rest, and other all things, and also we must have a preparation of fresh frozen plasma and fresh blood transfusion, and also we have to consider less handling during operation, and also we have to ligate the vessels, those are still bleeding. This we have to take precaution. Thank you, madam. Thank you very much for the input. Now we are moving into the presentation again. Professor Nahreen, madam, please. Yes, sorry for interference. Then HCV, when it is chronic HCV, the antibody will be positive and RNA will be positive for 6 months. In case of chronic active HCV, antibody and RNA will be positive, and simultaneously there will be abnormal liver function test result. ম্যাডাম কি শুনতে পাচ্ছেন? শুনতে পাচ্ছেন? হ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছি। চেঞ্জ হচ্ছে না যে। ম্যাডাম আচ্ছা, নিচে stop একটা করে আবার দেন। না, নিচে বাম পাশে একটা আছে জি ম্যাডাম, এটা ক্লিক করলে হবে না ম্যাডাম? এন্ড দরকার নাই, অ্যারোতে দেন। জি তো ম্যাডাম, আপনি যেহেতু নেটওয়ার্ক প্রবলেম, ম্যাডাম শর্ট করে ফেলতে পারেন, তারপরে প্যানেল ডিসকাশনে আপনি অ্যাড করে ম্যাডাম আর অনেক আলাপে চলে যেতে পারবেন। শর্ট করেই ফেলবো। HCV transmission, okay, the HCV transmission occurs parenterally, perinatally, and sexually, and also by blood product screening. Transfusion related viral transmission has been virtually eliminated. Most important modes of transmission. The rate of vertical transmission of hepatitis C is less than 5%, but the risk is higher if the mother is co-infected with HIV, especially if she is viremic at the time of delivery, if her viral DNA load is greater than 1 million copies per ml, and if the time from rupture of membrane to delivery is more than 6 hours. There is at present no currently effective intervention mother to child of HCV. Body
antibody by virus viral part is for detection. ম্যাডাম আপনি কি আছেন নারায়ণ ম্যাডাম? শুনতে পাচ্ছি না, আমরা প্যানেল ডিসকাশনে চলে যাই। আমরা প্যানেল ডিসকাশন, জি নেটওয়ার্ক প্রযুক্তি আসলে সবসময় যে অনেক সময় বিগড়ে যায় সেটাই দেখা গেল। আমরা এখন বর্তমানে আমরা আমাদের প্যানেল ডিসকাশন যেটা মাঝখানে রাখার কথা ছিল আমরা এখনই শুরু করছি। আমাদের প্যানেলিস্টরা আছেন, আমরা সরাসরি আমাদের প্যানেল ডিসকাশনে চলে যাই। আমাদের কয়েকটা সিনারিও দিয়ে আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে আমরা জানতে পারবো আসলে জন্ডিস ইন প্রেগনেন্সি কি করতে হয়। আমরা কমন সিনারিও কিছু রেখেছি। আমাদের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন আমাদের প্রফেসর শাহনারা চৌধুরী ম্যাডামের কাছে। A 24-year-old married woman at her pre-pregnancy checkup was found HbS-AG screening positive. What are the tests she needed for further evaluation? Madam, please. Thank you very much. Here the main problem is she wants pregnancy, and at the same time she is unfortunately HbS-AG screening test positive. So what we can do, first of all we have to confirm that whether it is actually she is HbS-AG positive or not. So for that we have to go for or ask her to have a HbS-AG confirmatory test, and after that confirmatory test and we have to wait and retest after 6 months, which I have already told in the earlier, and at the same time we have to it is better to consult with a hepatobiliary physician to take the decision, because after that confirmation we have to do the viral DNA load, and next course of action will depends on what is the load. If the load is more than 20 lakhs or like that, then she need treatment. If it is less than that, she can go for pregnancy, but with some precaution. That is, at the same time, her husband should be tested and should be offered vaccination, full vaccination schedule for husband, and after thorough counseling and protection from sexual activity by use of barrier method, for if she is under any treatment, then only she can easily get pregnancy. Because most of them, they are in the carrier stage. What is needed, is no impact on the pregnancy, and there is no impact on the disease course on liver due to impact of pregnancy. That's why she can carry on with pregnancy. Our next question is, if she come with that, how to counsel her for planning pregnancy? বললাম হাজবেন্ডের টেস্টটা করতে হবে, তারপরে ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে হোয়াট কুড হ্যাপেন, ইম্প্যাক্ট অফ অন দ্য মাদার এন্ড ইম্প্যাক্ট অন দ্য ফিটাস, এই ইম্প্যাক্ট গুলো আলোচনা করে নিতে হবে। তারপরে প্রিভেনশন অফ দি মাদার থ্রু ফিটাস ট্রান্সমিশনের জন্য হোয়াট উই ক্যান ডু। অ্যাকচুয়ালি ইট অকার্স মেইনলি ডিউরিং ডেলিভারি, whether it is normal delivery or cesarean section, so we have to take precaution and need immunoprophylaxis in the newborn. These should be deliberately counseled because she embark on a pregnancy. Okay, thank you, madam. I think Professor Nahreen Akhtar madam is ready for the presentation as well. We'll take the case scenario in the later on. Madam, আপনি কি রেডি আছেন এখন? আমি স্টপ শেয়ার করি। নাহিন ম্যাডাম দেখা যাচ্ছে? জি ম্যাডাম। এত ডিস্টার্ব করতেছে আজকে। সমস্যা নেই ম্যাডাম, এটা হতেই পারে, এটা কোনো ব্যাপার না, এটা আমাদের হাতে নেই। Now, hepatitis C virus infection, most of the mothers remains asymptomatic. Pregnancy doesn't appear to affect clinical course of acute or chronic HCV infection. There is no increased risk of adverse pregnancy outcome
like miscarriage, preterm delivery, or need for obstetric indication. Effects on the fetus, usually there is no effect on the fetus, but there is risk of vertical transmission, which is estimated to be about 5%. If the mother has concomitant HIV infection, the risk to the mother to child transmission rises threefold. Most infected child are at high risk of developing chronic liver problem during adulthood. So for management, we have to test all pregnant mothers in high risk group for HCV, counsel regarding risk of perinatal transmission, ensure adequate nutrition, hematinase for anemia, monitor for fetal growth. Obstetric intervention should be taken only for obstetric indication. Role of cesarean section for prevention of vertical transmission is not yet established. No vaccine is available for prevention of infection to the neonate. Treatment with alpha interferon and pegylated interferon in combination with ribavirin may ameliorate the disease. The first-line therapy for chronically infected individual. Alpha interferon doesn't cross placenta, but it is category C. Ribavirin is category X, should not be used pregnancy. And most of the patients show relapse after stoppage of treatment. And this treatment has got no trial in pregnant women. There is no benefit in cesarean delivery to prevent vertical transmission, and breastfeeding is not contraindicated. No vaccine is available. Passive immunization with immunoglobulin is recommended after percutaneous exposure. Immunoprophylaxis of the newborn has not been beneficial in clinical trial. Now, hepatitis D virus infection, it is an incomplete virus and requires the presence of HBV to replicate. Hence, HDV develops only in HBsAg positive patient. There are two types of infection. One is co-infection and other is superinfection. Co-infection means simultaneous acute infection acquired with HBV. It is self-limited, but it progressed to chronic liver disease similar to that of isolated acute HBV infection. And superinfection means superinfection in a chronic HBV carrier. And 80% progress to chronic hepatitis. Transmission similar to HBV and perinatal transmission is rare. Now prevention, since HDV affects only HBV positive patient, therefore effective immunization against HBV holds the key to HDV infection prevention. HDV rapidly progressed to develop subacute and chronic infection and a more rapid progression to cirrhosis. Although 15 to 30% of HBV positive individuals ultimately progress to cirrhosis, portal hypertension, the incidence rises to 70 to 80% in individuals co-infected with HDV, and mortality due to hepatic failure approaches 25%. The diagnosis of co-infection is by detection of D antigen in serum or hepatic tissue and identification of IgM antibody to hepatitis D virus in the serum. And for hepatitis B, surface antigen will be positive with anti-HBC antibody IgM. And in case of superinfection, detection of D antigen, IgM specific antibody to HDV, and there will be positive IgG specific anti-HBC, which indicates chronic carrier. Effects on the mother are same to HBV infection, only more severe in this co-infected individual. Perinatal transmission is rare. An active measure to prevent transmission of HBV to the neonate prevent HDV infection. Now comes to E virus. It is a primary cause of enterically transmitted non-A, non-B hepatitis. Outbreak occurs in developing countries. Poverty, crowding, poor sanitation, hygiene, and lack of education serve to precipitate epidemics. It is an acute self-limiting disease. Poor outcome seen during pregnancy. It doesn't result in chronic carrier state. Prevention, there is no vaccine available, but administration of immunoglobulin does not prevent development of clinical disease. Laboratory diagnosed by demonstration of virus-specific antibodies and the maternal effects by HEV infection runs up more severe course during pregnancy, high risk for acute and fulminant hepatic failure, preterm births are common, risk of antepartum hemorrhage, risk of postpartum hemorrhage due to prothrombin deficiency, and the mortality rate is high, about 25%, and highest when infection occurs near term.
Vertical transmission to the fetus rate is 50 to 100% if the mother is positive for HIV PCR for symptomatic at the time of delivery. Perinatal transmission also likely to occur. There may be preterm delivery, low birth weight, and there is higher perinatal morbidity and mortality, especially when there is complication developed with HIV. Breastfeeding is found safe. HGV is a single-stranded RNA virus. Most cases of hepatitis G are transferred through contaminated blood product. It is most commonly found among individuals infected with CB, HIV, and IV drug user. Perinatal transmission does occur. However, evidence suggests that it doesn't cause clinical disease in newborn, and currently no therapy is available other than prevention, and chronic disease is rare. Now, guideline for management for severe hepatitis, it should be multidisciplinary approach. We have to protect the liver. We have to prevent encephalopathy, prevent development of DIC, prevention of hepatorenal syndrome, and there must be fresh blood transfusion should be available, fresh frozen plasma, cryoprecipitate, and blood component therapy if coagulation profile is disturbed. Now, few words about obstetric cholestasis. It is a multifactorial condition of pregnancy characterized by pruritus in the absence of skin rash with abnormal liver function tests, and both which resolve after birth. Usually occur in the last trimester of pregnancy. It can, however, occur earlier in gestation. Investigation to exclude other causes of pruritus and of abnormal liver function tests should be performed. It occurs due to accumulation of bile acid in the liver with subsequent accumulation in the plasma causes pruritus and jaundice. The etiology is complex and heterogeneous. It is related to genetics, factor, and the positive family history. There is genetic variation in bile acid receptor and transporter. The gene involved in this transporter for bile acid are ABCB4 and ABCB11, and there is mutation occurs in this genetic loci resulting in bile acid receptor defect and transporter defect. Hormone also responsible for this stasis. Environmental, it mostly occurs in winter season, and the selenium deficiency also as a cofactor for several enzymes in the oxidative metabolism in the liver. So when there is deficiency, it contributes estrogen-induced oxidative damage to hepatocyte. There are some risk factors. Seasonal variation reported more in November and most common in third trimester when estrogen concentration is highest. And previous history of same symptoms while taking OCP, this history can be given by the patient. Pruritus of cholestasis worse at night, often widespread and may involve the palm of the hands or the soles of the feet, and serum bile acid do not correlate with severity. Other evidence of cholestasis should be sought, including pale stool, dark urine, and jaundice, and other causes of pruritus must be excluded, such as eczema or atopic eruption in pregnancy. The jaundice is usually mild, soon plateau, and remains constant until delivery. The pruritus worsen with the onset of jaundice, and the patient's skin can become excoriated. The symptoms usually abate within 2 days after delivery. The laboratory findings include alkaline phosphatase level, and which are increased 5 to 10-fold. Bilirubin level raised, AST, ALT may be normal or elevated. Prothrombin time can be elevated. If intrahepatic cholestasis lasts several weeks, liver dysfunction results because it results in decreased vitamin K absorption or decreased prothrombin production, leading to prolongation of the prothrombin time, and the level of triglyceride may also be markedly elevated. So by how we can diagnose? By unexplained pruritus and abnormal liver function test with or raised bile acid more than 10 times the normal concentration. These bile acids are deposited in the skin and probably causes extreme pruritus. Other causes of itching and of liver dysfunction should be excluded, and postnatal resolution of pruritus and abnormal liver function tests should be confirmed. Maternal risk, there will be intense pruritus that will disturb her sleep, and there increased risk of cesarean section, and there is increased risk of PPH.
The fetal risk is high if serum bile acids are greater than 40 micromole per liter. It includes the risk of preterm birth because bile acid induced release of prostaglandin. There is meconium passage because bile acids stimulate gut motility or toxic effect of the gut. Stillbirth, it may result in stillbirth because fetal bile acid induced arrhythmia. There is increased perinatal mortality and unexplained intracerebral hemorrhage due to vitamin K deficiency. So fetal perinatal mortality is relatively high. So how to monitor? We have to monitor by the liver function test, AST, ALT, and bile acid, and should be done weekly until delivery. If liver function returns to normal, obstetric cholestasis is not likely to be the correct diagnosis. And if liver function tests escalate very rapidly, additional diagnosis need to be considered and the frequency of monitoring increase. A coagulation screen should be performed and blood pressure measurement and urine check to allow monitoring of the condition and exclusion of other diagnoses like health. Can fetal death be predicted and prevented? Poor outcome cannot currently be predicted by biochemical result, and delivery decisions should not be based on result alone. No specific method of antenatal fetal monitoring for the prediction of fetal death can be recommended. Ultrasound and CTG are not reliable methods for preventing fetal death in cholestasis. Continuous fetal monitoring in labor should be offered. It is difficult to predict fetal death because fetal death usually occurs sudden and there is no evidence of placental insufficiency. Fetal growth restriction and oligohydramnios are not the features of the disease. So we have to inform the patient of the increased risk of perinatal morbidity from early intervention. Women should be informed of the inability to predict stillbirth if the pregnancy continues. Women should be informed that the case for intervention may be stronger in those with more severe biochemical abnormalities. Now management, we have to first confirm the diagnosis. We have to monitor serum bile acid. We have to exclude other viral infection and treatment of the pruritus. We have to consider ursodeoxycholic acid, consider vitamin K. Sometimes dexamethasone can be added, and we have to monitor fetal well-being. And for pruritus, we can give calamine lotion and aqueous cream with menthol. Antihistaminic help only slightly, and the specific medications are ursodeoxycholic acid. It is a natural occurring hydrophilic bile acid that replaces other more cytotoxic bile acid. Only drug that improves pruritus and the biochemical function of the liver. No robust data concerning protection against stillbirth and safety of the fetus or neonate. It also reduces the level of bile acid in the cord blood and amniotic fluid at the time of delivery. The proper dosage of ursodeoxycholic acid is 14 to 16 milligram per kg per day or 500 milligram BD, maximum dose 2 gram per day. Vitamin K can be given in oral form or in injection form because due to defect and absorption of the fats, there is vitamin K deficiency occur. So we have to give vitamin K. So management with obstetric cholestasis should be booked in under consultant-led team-based care and give birth in a hospital unit. Elective early delivery at 37 weeks, proper counseling regarding early delivery, continuous fetal monitoring in labor should be offered. Cesarean section for obstetric indication only. Women should be informed of the inability to predict stillborn if pregnancy continues beyond 37 weeks. The team should have all preparation to deal with PPH, and jaundice usually disappear within 2 days of delivery. Contraceptive choices, usually estrogen containing methods are avoided. However, we can give progesterone or low dose OCP can be prescribed with good monitoring. You have to avoid hepatotoxic drugs or drugs that causes cholestasis. The recurrence rate tends to recur in subsequent pregnancy, but the severity may vary from one pregnancy to the next. And the recurrence is 90% when there is positive family history. We have to caution to use of the drugs, especially the drug which causes cholestasis like erythromycin, flucloxacillin, and amoxicillin with clavulanic acid.
Now, few words about acute fatty liver of pregnancy. It may be defined as acute liver failure with reduced hepatic metabolic capacity in the absence of other causes. It is very rare, more in third trimester, more common in primiparous, male, and twin gestation. Diagnosis difficult to reach and should be diagnosed by exclusion. Etiology is multifactorial, and it is an autosomal recessive disorder in fetal long-chain fatty acid beta oxidation. It is a disease of fetus, but mother suffers. It occurs fetal long-chain hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency occurs in the fetus, causing disorder of mitochondrial fatty acid oxidation. Affected fetus do not metabolize long-chain fatty acid, completely resulting in accumulation of abnormal and highly toxic intermediates in heterozygous mother liver. More than 5 criteria out of 14 Swansea criteria is needed for diagnosis of AFLP, like vomiting, abdominal pain, polydipsia, encephalopathy, elevated transaminase, bilirubin, hypoglycemia, elevated urate, renal impairment, elevated ammonia, leukocytosis, coagulopathy, ascites, and microvesicular steatosis. It is a medical and obstetric emergency, and treatment is deliver the baby as soon as possible, and mortality of the mother is 15% and baby is 36%. And obstetric management should be done preferably in HDU. Central venous line should be given, and supportive treatment should be provided for correction of hypoglycemia, fluid balance, and coagulopathy. It is multidisciplinary approach should be done, planned delivery or end of delivery, and use intensive fetal monitoring. Glucose assessment should be done 2 hourly, liver function test, prothrombin time, renal function test, serum electrolytes, CBC should be done 6 hourly. Level of consciousness hourly, all vital signs should be recorded, and route of delivery, vaginal delivery to minimize hemorrhage. Cesarean delivery achieved quickly but may be complicated by bleeding. Induction can be started while maternal conditions stabilize, maintain meticulous hemostasis, and postnatal follow-up should be done for screening all babies for long-chain hydroxy acid, long-chain L3 hydroxyacyl-CoA dehydrogenase deficiency for these babies, and risk of recurrence to the mother 15 to 25% if this baby is affected. So in conclusion, most of the viral hepatitis is self-limited. Hepatitis B and C leads to chronic disease. Co-infection of HCV and HIV is common, especially among people who inject drugs. Universal screening of all pregnant mothers for surface antigen in each pregnancy. All HBsAg negative mothers should be offered active immunization after delivery. Hepatitis E antigen and viral load should be done. If viral load is high, more than 200,000, antiviral drugs should be given to reduce vertical transmission. Early delivery is currently only way to reduce risk of stillbirth in case of intrahepatic cholestasis. Ursodeoxycholic acid is the drug of choice in intrahepatic cholestasis. AFLP is a life-threatening condition, manifests in third trimester. It should be managed in HDU, and definite management is delivered. Thank you. Thank you for patience hearing, and sorry for internet disturbance. Thank you, madam. Thank you very much for a resourceful presentation. I think, though there excellent, madam. Excellent. Though there is a technical default, but it was worthy waiting for a long time, so that we have learned a lot of new things today. We have enriched with so much resources today. Hopefully, including me, all the students will be benefited from the presentation. So, আমরা এখন আসলে ফেরত যাব আমরা আমাদের সেই প্যানেল ডিসকাশনে। এর আগে আমি আমাদের প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডামের প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে কিছু রিমার্কস অথবা কিছু থট দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। Actually, this is an excellent presentation, in detail and informative, resourceful, as well as I think a brilliant presentation. So thank you, Professor Nahreen, for your wonderful presentation. In fact, this is one.
Second thing যেটা আমি মনে করি প্রফেসর নাহরিন detail means that is causes of jaundice, pathophysiological changes, biochemical change, then investigation, diagnosis, treatment, follow-up, and also and covers all aspects of it. I think jaundice in pregnancy. Jaundice in pregnancy is a common problem that all obstetrician has to tackle. And nowadays, the fetal-maternal medicine is established as a department of as a department. So many of the patients they deal. In fact, when I was an associate professor and working in Dhaka Medical College, in every week, that is almost 2 to 3 pregnant patients with jaundice usually admitted in the obstetric unit. At that time, there is no hepatology department. So we usually deal with internal medicine. And most of the patient, in fact, we cannot say that was a reality. And in one time, in one state, and sometimes hepatic coma, hepatic encephalopathy, these patients actually needs critical obstetric care and ICU care. And in one state in Dhaka Medical College, ICU specialists come to say us that is their ICU mortality rate is due to eclampsia and jaundice in pregnancy. So they are actually very much scared about. And if possible, we should not transfer the patient to ICU because they cannot provide facilities to actually those who are who need other than pregnancy that ICU care like respiratory adult respiratory distress syndrome and others cause. So this is one. যদিও আমি আসলে নেহরিন যেভাবে বলে গেছে সবকিছু সেই সব জায়গা আমার আসলে টাচ করার আমার খুব একটা দরকার আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের যেটা প্রবলেম যেটা ফালমিনেটিং যে হেপাটাইটিস ই ভাইরাস, হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, actually in a textbook or in reference book, most of the time it has been said that the course of hepatitis B virus in pregnancy and or in non-pregnant women almost same, follow the same course. But the severity of hepatitis B virus, actually we deal for a long time as a obstetrician. And in according to my experience, most of the patient we lost, most of the maternal death actually we faced due to hepatitis B virus infection, not E virus. What is actually that can be maybe maybe it is a late diagnosis in case of hepatitis B virus infection. Another one is, but hepatitis, fortunately, hepatitis B virus infection is declining actually day by day. Though drug user, unsafe sex, and blood transfusion are the causes to increase the incidence of hepatitis B virus infection. But at the same time, we have vaccine. That is a fortunate one, and most of the incidents or viral infection, hepatitis B infection is due to mother to child transmission of HIV of hepatitis B virus infection. So that can be prevented if we immunize the baby, immunoprophylaxis by providing immunoprophylaxis at birth, and also those who are actually carrier and screening at the booking visit, those who are positive, though it does not actually carrier state or the woman who are at carrier state actually does not has a much impact on pregnancy, but even that patient also should be under follow-up because sometimes there may be flare of infection, though it is rare. This is one. Second thing,
pre-pregnancy counseling and testing for exclusion of hepatitis B virus infection. And all these virus are that is a chronicity, specifically hepatitis B virus, C virus as a chronicity, and also hepatocellular carcinoma mostly associated with C virus infection. যদিও আমাদের C ভাইরাসের এখনো কোনো ভ্যাকসিন, there is a trial, আমার মনে হয় খুব মানে এক্সটেন্ডেড ট্রায়াল হয়েছে, এক্সটেন্সিভ ট্রায়াল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এখনো নট রিকমেন্ডেড। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের হেপাটাইটিস এ ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে, বি ভাইরাসের ভ্যাকসিন আছে। তো আমরা আমাদের যেটা আরেকটা যেটা দেখা যায় অনেকে যেটা মনে করে, আমি আমার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপেরিয়েন্স থেকে বলি, অনেক সময় অবস্টেটিশিয়ানটা, আমি একটা পেশেন্ট পেয়েছিলাম when I was working in Dhaka Medical College, দেখা গেছে যে নারায়ণগঞ্জে একটা পেশেন্ট ছিল, হিস্ট্রি অফ প্রিভিয়াস 2 সিজারিয়ান সেকশন ছিল, কিন্তু দেখা গেল যে তারা কেউ এই পেশেন্ট নিতে রাজি হয় নাই বা সিজারিয়ান করতে রাজি হয় নাই। হয়তো ওই সময় আমাদের নলেজ বা ফ্যাসিলিটি এগুলা আমাদের যেভাবে এখন এক্সটেন্ডেড, আমাদের একটা একাডেমিক এক্সারসাইজ হয় এই সময়, যেটা আমাদেরকে হেল্প করে অনেক কিছুতেই, আসলে আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব। তো ওই সময় সেই পেশেন্ট তখন দেখা গেল যে সে নারায়ণগঞ্জে হলো না, পরে এখানে ঢাকা শহরে একজনকে রেফার করেছিল, পরে সেই পেশেন্ট রাপচার ইউটেরাস নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। তো সেই রকম একটা ইনসিডেন্সও আমি দেখেছি। আরেকটা পেশেন্ট আমার নিজের হাতেই, হয়তো আমার নিজেই আমি একজন পেশেন্টকে বাঁচাতে পেরেছি খুব ফালমিনেটিং হেপাটিক ফেলিউরে, এবং সেটা সম্ভব হয়েছিল বঙ্গবন্ধু মেডিকেল ইউনিভার্সিটি বিকজ অফ আইসিইউ ফেসিলিটি। সেটা আমাদের আগের প্রাক্তন হেলথ মিনিস্টার খন্দকার মোশাররফ সাহেবেরও মামি ছিল। তো ওই পেশেন্টকে আমরা বাঁচাতে পেরেছিলাম। আমরা খুব স্কেয়ারও ছিলাম, যদিও অল পেশেন্টের বেলায় উই আর ট্রাইং টু প্রোভাইড সেম কেয়ার এন্ড ট্রিটমেন্ট, কিন্তু তারপর ওই পেশেন্টকে আমরা বাঁচাতে পেরে, এরকম হয়তো আমরা ইদানিং আমরা অনেক পেশেন্টকে বাঁচাতে পারছি, এবং জন্ডিস পেশেন্টের আমার মনে হয় সেরকম পেশেন্ট কম আসছে। আমার একটা ইয়াং পেশেন্টকে আমি নিজে লস করেছিলাম, আমাদের পেরিফেরিতে আসলে অনেক বেশি জন্ডিসের পেশেন্ট, অনেক বেশি জন্ডিসের পেশেন্ট। তো সেই জায়গায় আমাদের আরেকটা হলো ইমিউনো প্রোফাইল্যাক্সিস ফেলিউরের একটা ব্যাপার আছে রিসেন্টলি, যেটা বলা হচ্ছে, সেটা বলা হচ্ছে যে প্লাজেন্টাল ট্রান্সমিশনের জন্য একটা হতে পারে, যেটাতে আমরা এট বার্থে এবং যে ডেলিভারির সময় অথবা পিউরপুরামের সময় যেটা হয়, সেটাকে হয়তো আমরা যেটা ইমিউনো প্রোফাইল্যাক্সিস দিয়ে থাকি, সেটাকে অনেকটা কভার করা যায়। কিন্তু আসলে প্লাজেন্টাল ট্রান্সমিশন আর যদি হাই ভাইরাল ডিএনএ লেভেল থাকে, ইনফেক্টিভিটি বেশি থাকে, তাহলে সেই জায়গায় কিন্তু ইমিউনোপ্রোফাইল্যাক্সিস ফেলিউর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। দ্যাট পয়েন্ট অলসো শুড বি টেকেন ইন, আমাদের মনে করতে হবে, রাখতে হবে। তো এইসব পেশেন্টের আমাদের অবস্টেটিশিয়ান এটা টিম অ্যাপ্রোচ অবশ্যই, আমাদের হেমাটোলজি, তারপর আমাদের ইন্টারনাল মেডিসিন, ফিটোম্যাটার্নাল মেডিসিন, আমরা যারা জেনারেল অবস্ট্রিশিয়ান আমরা যখন ডিল করি, তখন আমাদেরকে টিম অ্যাপ্রোচে সবসময় করতে হবে। এবং আমরা ফেসিলিটি বলো, নলেজের, আমরা এনরিচ উইথ দ্য নলেজ as well as skill as well as facility available and the tertiary level, আমরা এখন পেশেন্টকে সেভ করতে পারি। আমাদের ম্যাটারনাল মর্টালিটি রেট অনেক কমে গেছে জন্ডিস থেকে, এটা আমাদের থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তো আমাদেরকে আমাদের প্রায় 80-র মতো কোশ্চেন চলে আসছে এবং আমাদের স্টুডেন্টরা আমি শেষ করছি। তো এরকম একটা মানে আমি বলবো জন্ডিসের মতো একটা বিশাল মানে একটা, আমি বলবো যে টপিকস হলো, এটা অনেকটা সাবজেক্টের মতো। সেই জায়গাটা আসলে একটা মাস্টার ক্লাস দিয়ে বা একটা ডিসকাশন দিয়ে, যেহেতু 80 পর্যন্ত প্রশ্ন চলে আসে, করা কঠিন। আমরা মনে করছি যে আমাদের যদি 80টা কোশ্চেন যদি আলোচনা করা হয়, তাহলে আসলে অনেক কিছু আমি নিজেও এনরিচ হয়েছি, আমি নিজেও আসলে অনেক পেশেন্ট ডিল করেছি। তো যাই হোক, আমরা পরবর্তীতে আরো নলেজেবল হব এবং আরো ফ্যাসিলিটিটাকে ইউটিলাইজ করতে পারবো, সেরকম প্রত্যাশা রেখে আমি শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আসলে অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম একটা সাবজেক্ট চয়েস করার জন্য। আমাদের ফ্যাকাল্টি যারা আছেন, আমাদের প্রেজেন্টার তো অবশ্যই যাকে বলেছি, এবং কোঅর্ডিনেটর, মডারেটর, এবং যারা আমাদের সাথে আছেন কোয়েশ্চেন করছেন, আমাদের জ্ঞানকে আরো বাড়ানোর জন্য, এনরিচ করার জন্য।
ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম ফর ইউর ইনপুট। আমরা আসলে এতগুলো কোয়েশ্চেন আমরা আসলে সরাসরি প্রশ্নে চলে যাই। আমরা এখন প্রথমে মোহাম্মদ সাদ্দাম হোসেনের একটা প্রশ্ন ছিল, হোয়াট আর দ্য রেড ফ্ল্যাগ সাইন অফ জন্ডিস উইথ প্রেগনেন্সি। আমি প্রফেসর শানার চৌধুরী ম্যাডামকে একটু এটা সম্পর্কে একটু বলার জন্য বলছি। রেড ফ্ল্যাগ সাইন of jaundice with pregnancy. It is the subcutaneous presentation of jaundice during pregnancy. তার মানে রেড ফ্ল্যাগ সাইন কিউটিনিয়াস সাইন থাকতে পারে, এটা দেখলে পরে আমরা তাহলে বুঝতে পারবো যে আসলে this is one of the red flag sign. Now we are moving into another question by Dr. Muhammad Maruf Hassan. What are the treatment of choice in jaundice during pregnancy? Dr. Shahila Nazneen. Thank you Famida. আসলে স্পেসিফিক জন্ডিসের কিন্তু আমরা আসলে কোনো স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট নাই, এটা আসলে সিম্পটোমেটিক ট্রিটমেন্ট। যদি আমরা ট্রিটমেন্টে চিন্তা করি, আমাদের একটা হাইড্রেশনটা ইম্পর্টেন্ট, যে তার স্যানিটেশন ইম্পর্টেন্ট, হাইড্রেশন এবং ডায়েটে অনেক সময় আমরা বলি যে সাইট্রাস ফুড, যে সমস্ত ফ্রুট আছে যেমন হচ্ছে অরেঞ্জ বা গ্রেপস, এইগুলি কি করে প্রিভেন্ট করে কিন্তু প্রিভেন্ট করে হচ্ছে বিলিরুবিন। এবং যদি হাইড্রেশন হয়, মানে ডেইলি 8 থেকে 10 গ্লাস পানি খায়, অনেক সময় সেটা ডাইলেট হয়ে যায় সেই বিলিরুবিনটা। আমরা ডায়েটারি একটা অ্যাডভাইস করতে পারি। আর জাস্ট দিস ইজ দ্য কেস অফ সেলফ লিমিটিং, স্পেসিফিক কোনো ট্রিটমেন্ট নাই। তবে যেটা আমাদের পলিস্টিক জন্ডিস, যেটা ম্যাডামও বলছে, সেখানে অনেক সময় বাইল অ্যাসিড বেড়ে যায়। ইদানিং আমরা অনেক সময় অক্সিকলিক অ্যাসিড ইউজ করতে পারি। আর অনেক সময় হচ্ছে যে প্রথম দিন টাইম যদি বেড়ে যায়, ভিটামিন কে ডেফিসিয়েন্ট বা যায় না, সময় ভিটামিন কে দিতে পারি। স্পেসিফিকলি আমরা ভাইরাল হেপাটাইটিস জন্ডিসের জন্য কোনো ট্রিটমেন্ট প্রয়োজন নেই, জাস্ট দিস ইজ দ্য সেলফ লিমিটিং ডিজিজ। থ্যাংক ইউ। আসলে তো জন্ডিস হচ্ছে একটা প্রেজেন্টেশন, এটা অনেকগুলা কজ আছে, কজ অনুযায়ী আসলে ট্রিটমেন্ট হবে। আর যদি যে ভাইরাস ইনফেকশন হলে ভাইরাস ইনফেকশন, যদি কোলেস্টেসিস হয় তাহলে কোলেস্টেসিস, অথবা যদি ফ্যাটি লিভার হয় তাহলে ফ্যাটি লিভার, সেই অনুযায়ী আসলে স্পেসিফিক কজ অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট। সো উই আর মুভিং টু আওয়ার নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট আর দ্য কজেস অফ প্রোফাইলাক্সিস ফেলিউর of hepatitis B virus of newborn? আমি প্রফেসর নাহরিন আক্তার ম্যাডামকে একটু এটাতে ইনপুট দেওয়ার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। সালেহ ম্যাডাম অলরেডি বলছে, হ্যাঁ, কিছু কেসে প্রোফাইলাক্সিস ফেইলিউর হয়। একটা হচ্ছে যখন হাই ভাইরাল লোড হয়, আমি যেটা বললাম অ্যান্টিজেন পজিটিভ, আর প্লাসেন্টাল ট্রান্সফিউশন হতে পারে। আর একটা ইম্পর্টেন্ট কজ বলছে জেনেটিক মে বি রিলেটেড দিস ইমিউনোপ্রোফাইলাক্সিস ফেইলিউর। সামহাও তারা অ্যান্টিবডি তৈরি করতে পারে না, জেনেটিক একটা ইম্পর্টেন্ট কজ বলছে। Okay. আনমিউট করতে হবে। আনমিউট করো ফামিদা। আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন আমরা নিয়ে নেই। If a pregnant lady is HbSAg positive, what further test will be done? I mean, প্রফেসর শানার চৌধুরী ম্যাডাম অলরেডি আসলে আনসার করে ফেলেছেন। যদি স্ক্রিনিং পজিটিভ হয়, সেটা আসলে কনফার্মেটরি করতে হবে এবং হাজবেন্ডকে টেস্ট করতে হবে। ম্যাডাম আর কিছু কি এড করতে চান? করা যায়, মানে পুরো প্যানেল গুলো তোমার ভাইরাল প্যানেল গুলো করতে পারি, আর উইথ অ্যান্টিবডি, যেমন ধরো HBE-S করতে পারি, তারপর HBC অ্যান্টিজেন করতে পারি, তারপর HBS অ্যান্টিবডি করতে পারি, আর সাথে তো লিভার এনজাইমস গুলো আমরা করবই। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। শামিমা আক্তার একটা প্রশ্ন করেছে, ম্যাম, ইউ নো দ্যাট with hepatitis B virus, sometimes D virus association occurs. So whether any treatment has to be given or not. Professor Saleha Begum Chaudhary madam, একটু যদি এটা সম্পর্কে একটু বলেন, যে যদি অ্যাসোসিয়েশন অফ B এবং D অ্যাসোসিয়েটেড থাকে, তাহলে আসলে কোনো ট্রিটমেন্ট দেওয়া যায় কিনা? আসলে অ্যাসোসিয়েটেড থাকলে, যেটাকে আমরা জানি যে কো ইনফেকশন, এটা নাহরিনা আমাদের বলেছে, একটা কো ইনফেকশন, একটা হলো সুপার ইনফেকশন। তো কো ইনফেকশন মানে অ্যাক্টিভ স্টেজে যদি থাকে, তাহলে আসলে খুব একটা ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট এখানে নাই।
তা আমি যতটুকু আমার অ্যাকর্ডিং টু আমার এক্সপিরিয়েন্স অথবা নলেজ আমি যেটা মনে করি সেটা আমাদের যে এরকম কোনো হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের সেরকম এডুকুয়েট কোনো ট্রিটমেন্ট নাই আমাদের গাইডলাইনও নাই আমি মনে করছি। আমরা যেভাবে করে থাকি যে প্রিকশন গুলো নিয়ে থাকি যে আমরা ভিটামিন কে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন করা, আর আরেকটা যেটা হতে পারে সেটা আমি নাহরিন হয়তো বলতে পারবে যে হেপাটাইটিস বি ভাইরাসের যদি আমার মানে হাই ইনফেক্টিভিটি থাকে আমরা এবং সাথে যদি এরকম কো ইনফেকশন থাকে বা সুপার ইনফেকশন থাকে সেই ক্ষেত্রে হয়তো অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগের একটা রোল থাকতে পারে যদি সেই ভাইরাল লোড যদি আমার মনে হয় 2 লাখের বেশি থাকে এরকম এরকম মানে ট্রিটমেন্টটা ওরকম যে এইচডিভি পজিটিভ থাকুক, যেহেতু সারফেস অ্যান্টিজেন হেপাটাইটিস বি এর সাথে অ্যাসোসিয়েটেড, সুতরাং আমরা ট্রিটমেন্ট দিব অ্যাকর্ডিংলি টু দ্য হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশনের মতোই। প্রিভেনশন, ডেফিনিট ম্যানেজমেন্ট সেম অ্যাজ লাইক অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন। এক্স্যাক্টলি। এই ক্ষেত্রে কি অ্যান্টিভাইরাল ট্রিটমেন্টের রোল আছে যেটা বলা হয় যে 32 একই তো কথা ম্যাডাম, যদি ভাইরাল লোড বেশি থাকে আমাকে অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগ দিতে হবে, আমার ভাইরাল লোড কমাতে হবে। মানে সেটাই আর কি বললাম যে অ্যাজ লাইক দ্যাট অফ হেপাটাইটিস বি ভাইরাস ইনফেকশন, যেটা অ্যাকুইট ইনফেকশনাল যেরকম হবে, ডি অ্যান্টিজেন হলে যেটা বলছে যে আমার ক্রনিসিটিটা বেড়ে যাবে, ক্রনিক অ্যাক্টিভ হেপাটাইটিস, সিরোসিস, এগুলি যেহেতু দুইটা ইনফেকশন, ক্রনিসিটিটার চান্স বেশি হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। মডারেট না সিভিয়ার কেস এটার উপর ডিপেন্ড করবে, ভাইরেমিয়াটা কতটুকু সিরিয়াস, লিভার ইনভলভমেন্টটা কতটুকু এটার উপর ডিপেন্ড করবে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমাদের আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল, what steps to take to prevent mother to fetus transmission during delivery or beforehand? আমি ডক্টর শাহিলা নাসরিন আপনাকে এটা সম্পর্কে একটু আসলে যে ডেলিভারির সময় আসলে কি প্রিকশনটা দিতে হবে যাতে ওই সময়টা ট্রান্সমিশন না হয়? থ্যাংক ইউ ফাহমিদা। আসলে আমাদের ট্রান্সমিশনটা মেইনলি কিন্তু থার্ড ট্রাইমেস্টার এবং ডেলিভারির সময় হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের প্রিকশনটা আছে যে আমরা যারা ইউনিভার্সাল প্রিকশন, যে যারা হেড ওয়ার্কার তারা ইউনিভার্সাল প্রিকশন নেবে, ডাবল গ্লাভস পরবে, আমাদের যখন আমাদের এই যে ওয়ান টাইম সিরিঞ্জ যাতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট যাতে না হয় সেটা, এবং যখন আমরা যখন ম্যাটারনাল ব্লাড বা যে ফ্লুইড সিরাম যেটা ফিটাসে যতটা সম্ভব কম তাদের এক্সপোজারে যেতে পারে। তো আর যারা আমরা ভ্যাকসিনেটেড যারা পিপল তারাই আসলে বেশি হ্যান্ডেল করা উচিত। ডক্টর শাহিলা নাসরিন, এটা আসলে মাদার টু ফিটাস ট্রান্সমিশনটা জানতে চাচ্ছি। আমরা যেটা হচ্ছে যে আমরা এই যে মায়ের সংস্পর্শে বাচ্চার সংস্পর্শে যাতে কম আসে, যে তার ফ্লুইড এবং ব্লাড সেটা যাতে কম আসে সেটা আমরা করতে পারি। আরেকটা জিনিস করতে পারি, ডেলিভারির পরে, যেহেতু এটা থার্ড ট্রাইমেস্টারে বা এবং ডেলিভারির সময় হতে পারে, পরে আমরা বাচ্চাকে আমরা ইমিউনোগ্লোবিন দিতে পারি, হেপাটাইটিস বি যেটা আমরা প্যাসিভ ইমিউনাইজেশন করতে পারি। ইমিউনোগ্লোবিন সাধারণত আমরা 12 আওয়ার্সের মধ্যে আমরা হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবিন দিই। আর একটা নিতে পারি আমরা পরবর্তীকালে অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন করতে পারি, ভ্যাকসিনেশন করতে পারি। ভ্যাকসিনেশনটা একসাথে আমরা 12 আওয়ার মধ্যে করতে পারি, পরবর্তীকে আমরা শিডিউলে নিয়ে যেতে পারি। বাচ্চাকে আর্লি বাথিং এর কোনো ব্যাপার আছে কিনা? হ্যাঁ, আর্লি বাথিং করা যেতে পারে, কিন্তু আসলে এটা আসলে একদম মানে প্রচলিত না, খুব বেশি প্রচলিত না, এবং এটা দিলেই যে বাচ্চা হবে মানে ইনফেকশনটা কমে যাবে সেটারও খুব বেশি কিন্তু এখন পর্যন্ত সেটা এস্টাবলিশ না। ব্রেস্ট ফিডিং সম্পর্কে আসলে কি বলেন? এখানে অ্যাকচুয়ালি আসলে ব্রেস্ট ফিডিং, এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিংটাকে এনকারেজ করা হয়, কারণ মিক্স ফুড দিলে বা মিক্সড আমরা যদি করি এর সাথে আমরা যদি ফর্মুলা এবং একসাথে ব্রেস্ট ফিডিং দিই, এক্ষেত্রে যেটা সমস্যা হতে পারে, শুধু যদি আমরা ফর্মুলা ফিডিং দিই তাতে দেখা যায় যে গ্যাস্ট্রিকে যে মিউকাস মেমব্রেন সেখানে অ্যাব্রেশন হতে পারে। সুতরাং সেই জায়গা থেকে ব্রেস্ট ফিডিং এর কন্টামিনেশনে, আমাদের মিল্ক কন্টামিনেশনে সেখানে একটা ট্রান্সমিশনের রিস্ক থেকে যায়, সেই জন্য এক্সক্লুসিভ ব্রেস্ট ফিডিং এর ক্ষেত্রে করা হয়। আর বাচ্চাটাকে একই সাথে যে আমরা বাচ্চাকে কিন্তু ভ্যাকসিন দিতে হবে, এবং সেটা উইদিন 3 মান্থসের মধ্যে আমাদের এনশিওর করা উচিত, মানে ভ্যাকসিন দিতে হবে সাথে সাথে, এবং 3 মাস পরে তাদেরকে ফলো আপ করতে হবে বাচ্চাদেরকে। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম।
আমি এখন প্রফেসর শাহনাজ যদি ম্যাডামের কাছে অ্যাক্টিভ এন্ড প্যাসিভ ভ্যাকসিনেশন যদি বাচ্চাকে আমরা দিয়ে দিই দেন শি ক্যান হ্যাভ ব্রেস্টফিডিং এক্সক্লুসিভলি ব্রেস্টফিডিং উইদাউট এনি ফিয়ার এন্ড ইট শুড বি ইমিউনোগ্লোবুলিন দিয়ে দিচ্ছি 9 মান্থে যে আবার ওর টাইটার দেখে ফলো আপ করতে হবে বাচ্চাটার ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমি এখন প্রফেসর শাহনাজ যদি ম্যাডামের কাছে যাচ্ছি শায়লা নাজনীন জন কোশ্চেন করেছে যে জন্ডিসটা রিকারেন্স হতে পারে নেক্সট প্রেগন্যান্সিতে হতে পারে ম্যাডাম জন্ডিসটা নেক্সট প্রেগন্যান্সিতে হতে পারে কিনা অথবা রিকারেন্স হতে পারে অ্যাকচুয়ালি জন্ডিস এটা তো যদি ইনফেকশন হয় তখন যে কোনো সময় আবার হতে পারে বাট নট নেসেসারি যে এবার হয়েছে বলে এবারে কিন্তু যদি ইন্ট্রাহেপাটিক কোলেস্টেসিস কারণ এটার একটা জেনেটিক কম্পোনেন্ট থাকে ইন দ্যাট কেস ইট ইজ রিকারেন্ট কন্ডিশন আর যারা ক্যারিয়ার হেপাটাইটিস বি chronic acute and chronic reactivation and infection can occur কিন্তু usually intrahepatic cholestasis because it is genetic component are persisting in the mother's body সুতরাং ওইটারই রিকারেন্স হওয়ার 100% possibilities ওকে ম্যাডাম আমাদের একটা কোশ্চেন ছিল আসলে হাউ ডু ইউ ফলো আপ ফর নিউবর্ন উইথ নিউবর্ন যে মায়ের যার হেপাটাইটিস বি ছিল পজিটিভ ছিল এসবি ছিল সেই নাহিদ ম্যাডামের কাছে প্রশ্ন ওই বাচ্চাটাকে ফলো আপ করার দরকার আছে কিনা যার মা এইচবিএসএজি পজিটিভ তার মার এইচপিএসএজি পজিটিভ তাদেরকে তো আমি ভ্যাকসিন দিলাম বোথ প্যাসিভ আর অ্যাক্টিভ ইমিউনাইজেশন তারপরে যেটা ফলো আপ করতে বলছে যে 3 মান্থস পরে কিন্তু সে আবার মানে সেরো কনভার্সন হতে পারে সেই ক্ষেত্রে ফলো আপ করতে বলছে বাই অ্যান্টি এইচবিএস মানে ওর ইমিউনিটিটা ডেভেলপ করেছে কিনা জি তাহলে তার মানে ফলো আপ করব কতদিন পরে ম্যাডাম এটা ফলো আপ করব 3 মাস পরে এখানে যেটা একটা জায়গায় পেলাম যেটা বলছে আফটার 3 মান্থস আমাকে দেখতে হবে বাই অ্যান্টি এইচবিএস অ্যান্টিবডি দেখতে অ্যান্টিবডি থ্যাংক ইউ ম্যাডাম does the chance of having jaundice increases if someone does the chance of having jaundice increases if someone have jaundice during pregnancy এটা কি পরবর্তী সময়ে আর কি জন্ডিস হওয়ার চান্সের কথা বলেছে মনে হয় এটা অবশ্য বেগ কোশ্চেন আমরা এটাতে না যাই আমরা আরেকটা কোশ্চেনে যাই why hepatitis E virus infection in pregnancy has high maternal mortality and morbidity প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডাম প্লিজ ই ভাইরাসের সাথে ম্যাটার্নাল মর্টালিটির আগে একটা আমি অবশ্য বলেছি সেটা একটা হলো যে মেইনলি হলো আমাদের যেটা ইমিউনো সাপ্রেশন যেটা যে আগেই বলেছি যে ওয়ান সর্ট অফ ইমিউনো সাপ্রেশন দ্যাট ইজ TH1 সাপ্রেশন হয় ডিউরিং প্রেগন্যান্সি এটা যে ফিজিওলজিক্যাল ফেনোমেনন যে জাস্ট টু প্রিভেন্ট দ্য ফিটাল রিজেকশন অফ ফিটাস হ্যাঁ সেটা হয়ে থাকে বাট এট দ্য সেম টাইম দেয়ার ইজ ইন্ডাকশন অফ TH2 ইমিউন রেসপন্স যেটা বলা হয়ে থাকে ক্যান স্টিমুলেট দ্য viral activity as well as also can stimulate replication high rate of replication তো সেই জায়গাতে সেই জন্য একটা হতে পারে that is immune response এর একটা alteration or immune dysfunction আরেকটা আমরা যেটা বলেছি hormonal there is lots of change in hormonal change in the body the metabolic changes as well as virus itself ভাইরাল লোডের উপর অ্যান্টিজেনিসিটি এবং ভাইরাল লোডের উপর একটা ডিএনএ লেভেলের উপর এটা একটা নির্ভর করে যে তার সিভিয়ারিটিটা এই সব হরমোনাল চেঞ্জ এবং মেটাবলিক চেঞ্জেস ভাইরাস ইটসেলফ and immunosuppression or immunodysfunction all can together are responsible for severity of the hepatitis infection and fulminating hepatic failure. থ্যাংক ইউ ম্যাডাম আমরা আসলে একটা কোয়েশ্চেন নিয়ে একদম খুব সংক্ষিপ্ত কিছু কোয়েশ্চেন এবং সংক্ষিপ্ত আনসার প্রফেসর ডক্টর শাহিলা নাজনীন আপাকে why alkaline phosphatase is raised in pregnancy normally physiologically কেন বাড়ে alkaline phosphatase যে বাড়ে সেটা নরমালি তো লিভার ফাংশন কিছুটা অল্টার হয় ইস্ট্রোজেন লেভেল প্রেগন্যান্সিতে বেড়ে যায় সার্কুলেটিং ইস্ট্রোজেন লেভেল বেড়ে গেলে অনেক সময় লিভার ফাংশন অল্টার হয়ে যায় অর্থাৎ হলে কিছু না কিছু আপনার ATP-ও অ্যালকালাইন ফসফেট বাড়তে পারে এটা হলো অ্যাজ ইউজুয়াল নরমাল ফেনোমেনন তো না নাহিদ ম্যাডাম মনে হয় কিছু এড করতে যাচ্ছে আমি অলরেডি আসলে বলেছি হয়তো ক্যাচ করতে পারে নাই বলছে যে এই alkaline phosphatase released normally from the placenta and because of increased bone turnover during pregnancy alkaline phosphatase level normally increase 3 to 4 fold in third trimester তাহলে নরমালি যদি 3 থেকে 4 গুণ বাড়ে তাহলে আমরা কোলেস্টাসিস হলে কত বলবো বলছে 5 to 10 fold রাইজ হবে নাহরিনকে আমি এর সাথে একই সাথে একটা কোশ্চেন করব অবশ্য সেটা
এই প্রসঙ্গে আমরা জানি যেটা বলা হচ্ছে যে 3 to 4 ইনক্রিজ হয় যেটা নরমালি প্রেগন্যান্সিতে, কিন্তু আমরা 5 থেকে 6 fold সেই জায়গাটাতে আসলে কোলেস্টেটিক জন্ডিসে আমরা কতদিন পর পরে করা উচিত? আমাদের অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক পেশেন্ট রেফার হয়ে আসে, দেখা যায় যে বারবার এই অ্যালকালাইন ফসফেটিস করা হচ্ছে। তো আসলে এটা কিভাবে এটা কিভাবে কতদিন পর পর করা উচিত, লেভেলটা কি? এইখানে হয়েছে কি, আমরা তো ফার্স্টে ডায়াগনোসিস করছি বাই হিস্ট্রি, সিমটমস, তারপরে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশন দিয়েও কিন্তু আমরা ডায়াগনোসিস করছি, অ্যালকালাইন ফসফেটেস, লিভার ফাংশন টেস্ট। এখন অ্যালকালাইন ফসফেটেস তো প্লাসেন্টা থেকে আসতেছে, লিভার ডিসফাংশনের জন্য এখন বাড়তিছে, মেইনলি ফলো আপ করি কিন্তু আমরা এএসটি, এএলটি দিয়ে, অ্যালকালাইন ফসফেটেস দিয়ে। ওরা বলছে যদি হাই থাকে উইকলি বা ফোর্টনাইটলি। এখানে কি বাইল অ্যাসিড লেভেল দেখার দরকার আছে? বাইল অ্যাসিড দেখার তো বলাই আছে, Bile মানে বাইল অ্যাসিড লেভেল যদি মোর দেন 40 মাইক্রোমোল পার লিটার থাকে, all the adverse effect on mother and the fetus will occur. সেই জন্য বাইল অ্যাসিড দেখার কথা, কিন্তু আমরা এখানে বাইল অ্যাসিড করতে পারি না ম্যাডাম, কারণ যেসব কনসিকুয়েন্স বলেছে না ম্যাডাম, সব মানে বাইল অ্যাসিডের লেভেল উপরে, যে প্রিটার্ম বার্থ, তারপর সাডেন স্টিল বার্থ, এগুলি সবই কিন্তু যদি বলছে 40 মাইক্রোমোল পার লিটারের উপরে থাকে তখন এই কনসিকুয়েন্স গুলি হবে। আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন দিতে চাচ্ছি একটু শানার চৌধুরী ম্যাডামকে, যে কোলেস্টেটিক জন্ডিস যদি হয়, আসলে আর্লি টার্মিনেশনের কোনো, এটা নাহিন ম্যাডাম অলরেডি বলেছেন 37 weeks, এর আগে কি কোনো ইন্ডিকেশন হয় কোলেস্টেটিক জন্ডিসে যার কারণে তাকে টার্মিনেট করতে হবে? Cholestatic jaundice যদি হয় তাহলে there is a bad impact on the fetus and mainly so intrauterine growth retardation, intrauterine even death can occur. তো এটা আমাদেরকে বলা হয়েছে যে এটা ফলো আপ করতে হবে, আমাদের ম্যাটারনাল মনিটরিং, ফিটাল মনিটরিংটা করতে হবে aggressively, and at the same time we have to be very vigilant because there can be sudden intrauterine fetal death. এই জন্য ডিপেন্ড করবে, যে বললো লেভেল 40 যদি হয় এটাতে আরো অনেক বেশি হয়, সেই জন্য ইট উইল ডিপেন্ড অন দা সিভিয়ারিটি এন্ড লেভেল অফ দি আমাদের বাইল অ্যাসিড যদি করা যায় তাহলে। এই জন্য যাদের সিভিয়ার থাকে তাদেরকে একটু আর্লি টার্মিনেশন অ্যাডভোকেট। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তাহলে তার মানে সিভিয়ারিটি অনুযায়ী আমরা আর্লি টার্মিনেশনের আসলে ডিসিশন নিতে পারি। থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আসলে আমাদের এত বেশি প্রশ্ন আজকে, সেটা শেষ করতে গেলে রাত পার হয়ে যাবে, কিন্তু আমরা আমাদেরকে কোথাও না কোথাও থামতে হবে। আমরা লাস্ট কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি। এটা ডক্টর লামিয়া ডক্টর নাহিন ম্যাডামকে সরাসরি ডিরেক্ট করে একটা কোয়েশ্চেন করেছে, ইজ দেয়ার ইন এ স্পেশাল ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল ফর প্রেগন্যান্সি উইথ গিলবার্ট সিনড্রোম? What would be the treatment if jaundice appears during pregnancy with Gilbert syndrome? Gilbert syndrome আমরা জানি খুব রেয়ার ডিজিজ, ম্যাডাম যদি একটু এখানে হাইলাইট করেন এটা ব্যাপারে। প্রেগন্যান্সি উইথ কি সিনড্রোম? গিলবার্ট সিনড্রোম। ও আচ্ছা, গিলবার্ট সিনড্রোম, ওটা তো আসলে কনজেনিটাল হাইপার বিলিরুবিনেমিয়া হয়। হ্যাঁ, সেখানে তো আলাদা কোনো ম্যানেজমেন্ট না। যখনই জন্ডিস হবে আমাদের বেসিক জিনিস কি, আমাকে বিলিরুবিন লেভেল কমাতে হবে। আমরা বিলিরুবিন লেভেল কমাই কিভাবে, যেটা শায়লা আপা বললো যে আমরা বেশি করে পানি খেতে বলি, কেন? আমরা জানি যে বিলিরুবিন এক্সক্রিট হয় বাই ইউরিন অ্যান্ড স্টুল, তাহলে পানি বেশি করে খেতে বললে ইউরিন দিয়ে এক্সক্রিট হবে, আর যখন আমরা ল্যাক্সেটিভ দিচ্ছি, হ্যাঁ, তখন আমার স্টুল দিয়ে এক্সক্রিট করবে। সেই জন্য যেহেতু এটা কনজেনিটাল, আমাদেরকে আসলে সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্টটাই করতে হবে। তাহলে গিলবার্ট সিনড্রোমে তাহলে সিমটোম্যাটিক ম্যানেজমেন্ট, যেটা বলা জন্ডিসের জন্য যে ট্রিটমেন্ট, গতানুগতিক যে ট্রিটমেন্টের ভিতরে আমাদের এটা কনজেনিটাল হাইপারবিলিরুবিনেমিয়া, কমন প্রোটোকল ফর হেপাটাইটিস or jaundice management চলে। Thank you, madam. Thank you all the panelists and our mentors. That was an excellent interactive session. So we are moving into the last portion of our talk, our today's session. আমি আসলে সবার কাছ থেকে টেক হোম মেসেজ নিতে চাচ্ছি। প্রথমে আমি শানার চৌধুরী ম্যাডামকে অনুরোধ করবো, আজকের যে পুরো সেশনটা হলো আমাদের অডিয়েন্সদের জন্য, আমাদের স্টুডেন্টরা কি সাথে নিয়ে যাবে আজকে? Very much. Thank you, BD physician, and thank you our coordinator, thank you our moderator, and thank you our chairperson, and finally, not last but not the least, our excellent speaker for her excellent presentation on a very important topic which is often neglected.
the take-home message, before take-home message, I want to highlight one thing: protection of the healthcare personality involved in the taking care of the jaundice patient or hepatitis patient is also very important. So we have to look towards us that while giving service to this type of patient, we should avoid the personal protection is very important. Maintaining hand hygiene, maintaining needle prick, avoiding needle prick during delivery, avoiding needle prick is very important. And very important is unnecessary intervention like episiotomy if not needed, unnecessary fiddling of the uterus. This should be avoided. And at the same time, every physician should be very careful regarding the post-exposure prophylaxis. So post-exposure immunoprophylaxis is also should be practice or should be everybody is aware of. And finally, whole session is full of take-home message. The number one message is there is the emergence of hepatitis infection in low resource country is still there, but our Western country has halted many of them, but still we have to live with this hepatitis A infection, hepatitis B infection, and co-infection. At the same time, maintaining the hygiene, patient education, and general social education, mass education is very important to protect, especially the needle prick, the drug abusers, the sex workers. We have the protective measures and protective message should be communicated to all. And thank you, everybody. This is my short comment. Thank you very much. আমি ডক্টর শাহিলা নাজনীন আপনাকে কোলেস্টেরিক জন্ডিস কে হাইলাইট করে টেক হোম মেসেজ ব্রিফলি বলার জন্য রিকোয়েস্ট করছি। থ্যাংক ইউ। আমি থ্যাংক ইউ জানাচ্ছি আমাদের শ্রদ্ধেয় চেয়ারপারসন প্রফেসর সালেহা ম্যাডাম এবং আমাদের লার্ন স্পিকার প্রফেসর নেহরিন ম্যাডাম, ভেরি এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, and my special mentor, my panelist Professor Shahana Madam, Sharmin, favorite Shati. Cholestatic actually this is not uncommon in pregnancy. Jaundice management is very challenging. The cholestasis of pregnancy is a liver problem. It stop the normal flow of bile from the gallbladder. So it is it causes the itching and yellowing of the skin, eye, mucous membrane, especially the palm and sole. Most of the common is the increasing circulating storage produced the bile acid. তো কোলেস্টেরিক জন্ডিস নিয়ে আসলে তেমন ভয় পাওয়ার আসলে কিছুই নাই। যদি কখনো এরকম মনে হয় যে আমাদের খুব এখন ম্যানেজমেন্টটাও খুব ইজি হয়ে গেছে, ম্যাডাম এত সুন্দর করে বলছে যে আমরা আসলে এখন যে আমাদের ড্রাগস চলে আসে, আরসোডিঅক্সিফলিক অ্যাসিড আমরা ইউজ করতে পারি। ইচিং এর জন্য আমরা তখন সুদিং কোনো লেশনও ইউজ করতে পারি। এবং যেটা ম্যাডাম সুন্দর করে বলছে যে আমাদের টার্মিনেশন, যেটা আমাদের বেশি ফিটাসের উপর এফেক্টটা হচ্ছে, ফিটাল ডিস্ট্রেস হচ্ছে বা আনএক্সপ্লেইন ডেথ হচ্ছে, এখন স্টেইন লাইগার হচ্ছে, সেই কারণে আমরা আর্লি টার্মিনেশন। আমাদের শাহানা ম্যাডাম খুব সুন্দর করে বলছে যে আমাদের আর্লি টার্মিনেশন ডিপেন্ডস অন দ্য বাইল অ্যাসিডটা যদি আমরা করে আমরা দেখতে পারি এবং সেটার উপর ডিপেন্ড করতেছি, তাহলে আমাদের রেজাল্টটা অনেক ভালো হচ্ছে। Thank you. Thank you, Dr. Shaila Nazneen. Now we are moving to take comments to Professor Nahreen Akhtar, Madam. Madam, can you highlight what are the take-home message that will be taken by our student, the postgraduate student, regarding their exam or so on? Can you please advise them about their preparation, taking preparation about jaundice in pregnancy? Just briefly, Madam, please. Thank you, Famida. আমি ওটার বলার আগে একটা জিনিস বলছি, যেটা শাহানা আপা বলছে, আমরা কিন্তু প্রায় পেশেন্ট দেখি যে পেশেন্ট এইচবিএসজি পজিটিভ কিন্তু হাজবেন্ড ভ্যাকসিন নেয় নাই। সুতরাং আমরা যখন এসব পেশেন্টদেরকে দেখি, এই হিস্ট্রিটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে হাজবেন্ড এবং তার যে সিবলিংস বা বাচ্চা যারা আছে তারা ভ্যাকসিনেটেড হয়েছে কিনা। হ্যাঁ, এই জিনিসটা আমার একটা টেক হোম মেসেজ, কারণ আমি প্রায় দেখি যে তারা অ্যাওয়ারই না, কেউ তাকে বলেই নাই যে হাজবেন্ড ভ্যাকসিন নিবে। তো অনেক সময় আমরা সাইড বাই সাইড সারফেস অ্যান্টিজেন করে তারপরে হয়তো ভ্যাকসিন দিতে বলি। আর ফর এক্সাম পারপাস এখন তো
FCPS পার্ট 2 তে খুব ছোট ছোট কোশ্চেন করে। সুতরাং এই কোশ্চেনে কিন্তু প্রত্যেকটা চ্যাপ্টার টাচ করে। সুতরাং জন্ডিস এন্ড প্রেগনেন্সি তো আসলে একটা বিরাট চ্যাপ্টার এবং একটা কোশ্চেন আসবেই। এবং যেহেতু যদি আমি ভাইরাল হেপাটাইটিস চিন্তা করি তখন দেখা যাবে হয় বি বা ই নিয়ে কোশ্চেন আসতে পারে, কারণ এই দুইটা কমন। যেহেতু আমরা আগেই বলছি যে ই ইনফেকশনটা বেশি কমন ইন প্রেগনেন্সি ইন আওয়ার রিজিয়ন। আর একটা হচ্ছে ইন্টারহেপাটিক কোলিস্টাসিস থেকেও কোশ্চেন আসতে পারে, যে কোনো জিনিস আসতে পারে, যে রাইট শর্ট ইন ইনভেস্টিগেশন বা একটা সিনারিও দিয়ে what are the fetal effects occurs in intrahepatic cholestasis and why there is unexplained stillbirth in this type of cases. একটু explanatory 5 মার্কের ছোট ছোট করে এরকম কোশ্চেন দিতে পারেন যে হ্যাঁ আমরা বলছি যে স্টিলবার্থ বাইল অ্যাসিডের সাথে রিলেটেড এবং সে কি করে, অ্যারিথমিয়া করে, ইরেগুলার হার্টবিট করে, সেভাবে করতে পারে। তাহলে এটা ম্যানেজমেন্ট আমরা দিতে পারি যে হ্যাঁ আর্সোডিঅক্সিকোলিক অ্যাসিড দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট দিলে দেখা যায় যে কিছু বাইল অ্যাসিড এক্সক্রিশন হচ্ছে, অ্যামনিওটিক ফ্লুইড প্লাসেন্টার কিছু বাইল অ্যাসিড এক্সক্রিশন হয়ে ফিটাল টক্সিসিটি রিডিউস করবে। এরকম ছোট ছোট কোশ্চেন আসলে প্রত্যেকটা থেকেই আসতে পারে। তো সেটা যেটা আমার ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইস হচ্ছে যে ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দিস চ্যাপ্টার ইন ডিটেলস, ইউ হ্যাভ টু মানে নো অল দ্য things, especially history, clinical feature, and how to diagnose and its consequence and its recurrence, contraceptive advice. প্রত্যেকটা জিনিসই আসলে একটু মানে জানতে হবে আর কি, যেহেতু এখন ছোট ছোট কোশ্চেন হয়। For your input and also thanks for wonderful presentation today. Yeah. Now we are moving to our chairperson, Professor Saleha Begum Chaudhary. Madam, can you please advise, while we the specialists are dealing with the jaundice, should we be scared? Should we manage the patient in the outpatient department or in the private clinic, or we should refer them to a tertiary care hospital? What will be your advice for the specialists who are dealing with the jaundice in pregnancy, madam? In fact, all jaundice is not so severe. So in that case, it is true that hepatitis B, C, and acute liver atrophy, hepatic failure, all are very serious condition, and that all those patients needs ICU care and critical obstetric care. So, and as it is associated with very serious complication, fulminating hepatic failure, uncontrolled postpartum hemorrhage due to coagulation failure, so this patient should be dealt at tertiary center hospital. So we can provide all the facility already available in the center. This is one, but I think obstetrician can manage patient that they even at clinical clinics or at private level. If she is competent, if there is a team has a facility for team approach, but the one thing is that is the one thing we have to consider the expense of the treatment and hospital stay, as well as long hospital stay and other actual expenses. In that case, we can have a consideration. Considering. So in not all cases we have to refer the patient in tertiary level hospital. Even serious patient can be managed at clinic where all facilities are available, ICU facilities are available. But in generally we have to refer the patient to tertiary level hospital. Thank you. And another thing, that is a bile acid level. This is not still available in our country. Doing facility for estimation of bile acid. In that case, we have to professional society as well as government and institution can move together just to make available the facility of bile acid level, because high bile acid level is associated with cardiac arrhythmia and sudden death and fetal demise. That is also important. Another thing important, that is a awareness creation among the general population regarding immunoprophylaxis and sanitation, and also safer sex and sexually transmitted disease also.
থ্যাংক ইউ ম্যাডাম, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমার কাছে যেটা মনে হবে হয়েছে যে সাথী পাবলিককে বলতে হবে যে আসলে যেমন সার্ভাইকাল ক্যান্সার ভ্যাকসিন দিয়ে প্রিভেন্ট করা যায়, হেপাটোসেলুলার কার্সিনোমাও কিন্তু ক্যান বি প্রিভেন্টেড in long run by vaccination against hepatitis. এই মেসেজটা কিন্তু আমরা we have to communicate this message to the general public. This is the social component of management of hepatitis. And universal precaution যেটা আমরা যেটা বলি, all facility level, all level of care, we should follow the universal precaution for infection prevention. And that can, and there is a association with B virus with HIV infection. That also very important, and that has to be treated effectively. Thank you, madam. Thank you very much. Also, prevention of transmission of mother to child transmission of HIV infection. Thank you, madam. Thank you very much. আসলে আজকের প্রোগ্রামটা আমার কাছে মনে হয় যে সাকসেসফুল একটা প্রোগ্রাম, এবং আই এম ফিলিং ভেরি গ্ল্যাড এন্ড প্রাউড টু বি পার্ট অফ দিস প্রোগ্রাম। আমি আসলে সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, প্রফেসর নাহরিন আক্তার ম্যাডাম, আমাদের বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট প্রফেসর শাহনাজ চৌধুরী ম্যাডাম, ডক্টর শাইলা নাজিন, আমাদের চেয়ারপারসন ডক্টর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডাম। আমার কাছে একটা জিনিস মনে হয়েছে, যেটা আমরা বিং এ গাইনোকোলজিস্ট, যখন আমরা পেশেন্ট দেখছি, আমাদের কাছে পেশেন্ট কিন্তু মহিলারা আসছে, সেটা একটা অপরচুনিটি যে সময়টা আমরা তাদেরকে প্রেগনেন্সি হোক প্রেগনেন্সি না হোক, that we can screen them and we can advise them to vaccinate around that time, and we should tell the women that vaccination is safe during pregnancy. That is the one single message we could provide with our own practicing life. That is very important আমার কাছে মনে হয়েছে। আর আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকে যারা দর্শক ছিলেন, সেই সাথে ডক্টর এহসান এবং বিডি ফিজিশিয়ান এবং আর স্কেফ কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ডক্টর শারমিন আব্বাসি, আই এম জাস্ট thanks to you, you make me a part of this program. Thank you very much, and I hope this type of sort of program will be continue, so that our virtually whole Bangladeshi doctors and undergraduate student and postgraduate student will be benefited. Thank you very again, and now I like to hand over the floor to the moderator of this session, over to Dr. Sharmin Abbasi. Thank you, Dr. Fahmida Rashid, for your excellent and super moderation, and very special thanks to my direct teacher, Professor Nahreen Akhtar Madam. আমি বলবো যে আসলে আজকে বন্যায় ভেসে গেছে চ্যাট বক্স, এক্সিলেন্ট সুপার প্রেজেন্টেশন, স্টুডেন্টের রিফ্লেক্স দিয়েছে। আমার একটা রিকোয়েস্ট ডক্টর শারমিন আব্বাসিকে, আমরা কোয়েশ্চেন গুলো যদি আমরা এখান থেকে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে রাখি, সো দ্যাট উই ক্যান গিভ देम ইন আউটপুট দ্য লেটার অন। অবশ্যই, আমরা এক্স্যাক্টলি সো। ফিজিশিয়ান কিছু রিকোয়েস্ট করছি, প্লিজ আপনারা যদি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন। আমি নিয়ে রাখছি, আমরা এটা নাহরিন ম্যাডামকে দিয়ে দিব, দেন উই ক্যান গিভ দ্য অ্যানসার্স টু দেম। এবং এত প্রশ্ন এসেছে, লাস্ট অফ অল আমি দেখলাম 96 এর মতো কোয়েশ্চেন জমা হয়েছে, তার মানে ইট ওয়াজ আ ভেরি ইন্টারেক্টিভ সেশন। ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু প্রফেসর সালেহা বেগম চৌধুরী ম্যাডাম, যিনি আমাদেরকে সবসময় গাইডেন্স করেন আসলে কিভাবে একাডেমিক অ্যাক্টিভিটি আমরা সুন্দর করে সামনে এগিয়ে নিতে পারি, এবং সবসময় খুব গুড থটস দেন, মডার্ন থট গুলো দেন, এগুলো নিয়ে আসলে আমরা কাজ করে যাই। ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু প্রফেসর শাহনাজ চৌধুরী, যিনি আসলে আমাদের সঙ্গে আছেন বিডি ফিজিশিয়ান নিয়ে। শাইলা নাজনীন ম্যাডাম, আপনাকেও অসংখ্য ধন্যবাদ। আগামীতে আমরা আবারও যুক্ত হব অনেক ভালো ভালো আয়োজন নিয়ে। আমি একটু স্পেশাল থ্যাঙ্কস দিই ডক্টর এহসান, যিনি বিডি ফিজিশিয়ানের আসলে এখানে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং সবসময় এই জায়গাটাকে কোঅর্ডিনেট করেন অ্যাজ অ্যাডমিন, এবং আমি কোঅ্যাডমিন হিসেবে অপস অ্যান্ড গাইনি সাইডটা ওনাকে আসলে হেল্প করার চেষ্টা করি। সেই হিসেবে আমি বলবো যে এটা আসলে খুব ফ্রুটফুল হয়, কারণ আমরা দেখছিলাম একটা পিকে যখন ছিলাম 230 মতো আসলে জুমে কানেক্ট হয়েছে, 3000 কভার হয়ে গেছে যারা আসলে এই ক্লাসটি আজকে দেখেছি ইন দ্য সোশ্যাল মিডিয়া। সো ইটস এ গ্রেট অপরচুনিটি যে স্টুডেন্টদের কাছেও আমরা রিচ করতে পেরেছি। অ্যান্ড ভেরি স্পেশাল থ্যাঙ্কস টু এসকেএফ। আমি মীর আশিয়া, তোমাকে একটু অনুরোধ করছি এখন কিছু বলার জন্য। মীর আশিয়াও খুব আমাদের জন্য খুব এক্সক্লুসিভলি কাজ করে, কারণ আমরা আমাদের এই সেশন গুলো আবার প্রথম আলোর মাধ্যমে কিন্তু জেনারেল পিপল যারা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি, সেখানে এসকেএফ সবসময় আমাদেরকে হেল্প করে। মীর আশিয়া ইজ এ প্রি প্রোডাক্ট ম্যানেজার, প্রোডাক্ট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এসকেএফ। তোমাকে আমি বলবো লাস্ট অফ অল একটা ভোট অফ থ্যাঙ্কস দেওয়ার জন্য। আর স্টুডেন্টদেরকে আমরা বলতে চাই যে আমরা 30th মে আমরা যুক্ত হচ্ছি খুব এক্সক্লুসিভ একটা ক্লাস নিয়ে। আমরা শুধু টপিকটা বলবো, পরে স্পিকারকে আপনাদেরকে আমরা জানাবো, দ্যাট ইজ দ্য রবসন ক্লাসিফিকেশন। দ্যাট মিনস আমরা অপটিমাইজিং সিজারিয়ান সেকশন, আমাদের আসলে সিএসআর রেটটা বাংলাদেশে কিভাবে কমাতে পারি এবং নর্মাল ভেজাইনাল ডেলিভারি কিভাবে এগিয়ে নিতে পারি, এটা নিয়ে আমাদের বিভিন্ন স্টুডেন্টদের বিভিন্ন লেভেলের নানান প্রশ্ন, সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা আসছি 30 মে আপনাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য। তো ওভার টু মীর আশিয়া।
হ্যাঁ শারমিন, আমি একটু বলি আমার পক্ষ থেকে আসলে আমাদের ডক্টর এহসানকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এরকম একটা আয়োজনের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য, এবং সাথে সাথে এসকেএফকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সাথে অন্য সবাইকে। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম এন্ড ভেরি গুড ইভিনিং যারা আমাদের সাথে জুমে এবং লাইভ সেশনে জয়েন করেছেন। আমি প্রথমেই ধন্যবাদ জানাতে চাইবো সালেহা ম্যাডামকে, নারিন ম্যাডামকে, শাহনারা ম্যাডামকে এবং নাজনীন ম্যাডামকে আপনাদের মূল্যবান সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য। আজকের সেশনটা খুবই লাইভলি ছিল এবং অন বিহাফ অফ এভরিওয়ান যারা আমাদের সাথে জুমে জয়েন করেছেন, লাইভে ছিলেন, তাদের সকলের বিহাফে বলতে চাচ্ছি ম্যাডাম আপনাদেরকে থ্যাংক ইউ। আমরা আজকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি এবং সাথে ফাহমিদা ম্যাডাম আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের আজকে খুব সুন্দর এবং সাবলীল মডারেশনের জন্য। আর সব সময়ের জন্য থ্যাংক ইউ এহসান স্যারকে এবং শারমিন ম্যাডাম আপনাকে যে ওবিজিএন মাস্টার ক্লাসকে এত সুন্দর সুন্দর এত এলিট প্যানেল দেওয়ার জন্য এবং এত সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেট করার জন্য এবং এসকেএফ কে আপনাদের নলেজ পার্টনার হিসেবে থাকতে সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ম্যাডাম আপনাদের সকলের থ্রুতে উইথ মি বিং ভেরি প্রাউড আপনাদের সাথে একটা গুড নিউজ শেয়ার করতে চাইবো। ভেরি রিসেন্টলি এসকেএফ হ্যাজ রিসিভড the most prestigious and stringent US FDA approval for our quality, efficacy and safety of our products. আমাদের ফ্যাসিলিটি US FDA approval রিসিভ করেছে এবং সেই সূত্র ধরেই আমাদের যে দুটো ব্র্যান্ড আজকে স্পন্সর ছিল, আমাদের সুপারফাস্ট পেইন কিলার ইটোরিকক্সি প্রিপারেশন আমাদের ইটোরিক্স এবং আমাদের একটি অ্যান্টিবায়োটিক প্রিপারেশন ভেরি টাফ অন এসরিয়াস আমরা যাকে বলি, আমাদের ফ্লুক্লক্সিসিলিন প্রিপারেশন দ্যাট ইজ ফ্লুক্লক্সিন। এই দুটো ব্র্যান্ডের জন্য ম্যাডাম আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে এসকেএফ এর প্রোডাক্ট গুলোকে আপনারা যেভাবে সাপোর্ট করেছেন দ্যাট ইজ আমাদের ইন্সপিরেশনের জায়গা, যেটার জন্য আমরা সবচেয়ে হায়ার অ্যাগ্রিগেশনস গুলো অথরিটিস গুলো এই অ্যাপ্রুভালস গুলো অ্যাচিভ করতে পারছি। ইন ফিউচার এসকেএফ উইল বি প্রাউড যেন আমরা আপনাদের সাথে থাকতে পারি থ্রু আউট অল দ্য সায়েন্টিফিক সেশনস এবং আমরা অনেক বেশি কৃতজ্ঞ আমাদেরকে সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সকল ম্যাডামকে এবং সবাইকে থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ মিরাশিয়া, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। 5 জন যারা বেস্ট কোয়েশ্চেন করার জন্য আসলে অ্যাওয়ার্ড পাচ্ছেন তাদের কাছে আমাদের গিফটটা পৌঁছে যাবে খুব দ্রুত। আর যারা আজকে জয়েন করেছেন কিন্তু বিডি ফিজিশিয়ানের আসলে মেম্বার হননি, তারা জাস্ট ক্লিক করে থাম্ব সাইনে জয়েন করে যেতে পারেন এই সেশনে, তাহলে ইজিলি আপনাদের কাছে আসলে আমাদের গিফটটি পৌঁছে যাবে। তো ইনশাল্লাহ আগামীতে আবারও কোনো ভালো আয়োজন নিয়ে আপনাদের সবার সাথে দেখা হবে। সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আমরা কিন্তু নিবেদিত আমাদের স্টুডেন্টদের জন্য, এটা একটা আমি বলবো গ্রেটেস্ট প্ল্যাটফর্ম of the academic platform from the student, এবং আগামীতেও আসলে আমাদের ক্লাসগুলোতে সবাই এভাবেই যুক্ত থাকবেন স্বতঃস্ফূর্তভাবে, সেই আশা আমরা ব্যক্ত করছি। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে।